Just waiting. A lot of cool things will happen. What?
Oh shit, damn. Oh dear. Knock knock.
Mm-mm. Nice. Very cool. A lot of them? Wow. Fun game, man. Or what was his name? Something Russo? Down without mercy. Wait, Come now, Zaya. Can we have did she just Can we have change? any fun? Oh no, it's not. You'll do well to not forget that my order still considers your black magic forbidden.
But if there were more magi like you, I hope this might become the first step towards a world in which both healing and destructive magics can meet on the battlefield, not as enemies, but as Fire and allies. ice. How about VODs on your YouTube? They're just long, dude. Just upload the whole VOD. I have interest in doing so. Yeah. Fire 4, let's go! This concludes the Black Mage quest for Final Fantasy XIV Heavensward. In order to undertake the next series of quests, you must first meet the following requirements. Stormblood. You must have completed the main scenario quest, The Far Edge of Fate. Alright. Fire 4, baby! Congrats, I Pyro. heard this ability fucking slaps, dude. This needs to be... Hey, thanks for following. If someone follow me. I didn't check. Someone did? Hey. Level 5 finisher is coming. I am gonna just a window, yeah. Yes. Borderless windowed. Nani? Oh my god. Did you guys get it? Did you guys get that? Hey, welcome. Okay. How's it going? I'm good. I'm good. Yeah. Just setting up my screen. Nice. Yeah, we've been doing that too. I think I need to reduce the HUD layout smaller. Wait, I can do that in system maybe. Maybe. Yeah, we're gonna be eating dinner and we've got some other stuff going on tonight, so we might not necessarily be like super loud or anything, but we're still gonna be here. I know. I think you We guys want will be to- like shouting because of the new job action trailer. Yeah, we're gonna be Oh, pretty God. quiet, but we'll still be here. We wanted to support you. Oh, thanks. Ah. And I'm gonna go back to the kitchen because I'm cooking, so I'll be back in a bit. All right, guys.
Mhm. 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 Hmm. Mm. Oh, okay, nice, nice. Apply to all. Yeah. Mhm. 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 Oh my god, 5 more minutes. Oh, starting. I'm just gonna system. Ooh. Go. Nice, beautiful, just beautiful. Mhm. Mhm. Hmm.
It's so pretty. I know. Oh god, that's so beautiful. I'm just muting I'm just muting the background music for this game because nothing can beat the classic Final Fantasy logging screen. This is oh my god, shit, I always forget the name. Where is it? Charlian. SH. Oh my god. Let me into Charlian. Oh god. Damn, it's so beautiful. The waterfall, the water fountain, it's beyond magical. You're an old man. Let me into Charlian now. Oh god. So beautiful. And then some people complain about the fountain, saying it's not mechanical. Come on. Hey! Welcome to the chat party! Oh! Okay, no, it's not starting yet. But oh my god, I love this Charlian thingy. It's so beautiful. It is. I'm super excited. Welcome I'm to Final cooking now. Welcome to Final Fantasy 14 Trey. Oh my god, I've been in this game like for more 5 years. Oh god, I love the live letter. It seriously makes WoW a different level. It's like Final Fantasy is way up and WoW is like way down. This is my first live letter because I used to play a lot of Warcraft. Oh my god, You're you're a Warcraft refugee as well. When did you stop? God, like a month ago. Oh my god. Like once the giant lawsuit came out, that's kind of what stopped. But Yeah. I also stopped because every single channel was full of people trying to sell runs. Seriously? So unless you spent real money, you couldn't do anything. What the hell? Holy shit! That's really from. I quit like when Legion ended. Yeah. Yes, What that was the a good hell? time to quit because BFA was terrible. Oh god! And then when they asked to like Alliance versus the Horde again, it's like what the hell again? Right. Oh god! And now in Final Fantasy 14, it's just you as the hero, and you are trying to save the world. It's not like race against race. It's you against the Right. world. Yeah, that's the thing that I like though. Yeah. My god, it's so beautiful. I can't stop staring at it. This is Charlian. Have you guys watched the trailer? Oh my god, that's cool. Oh my god, I'm so excited about the job action. Oh my god, I can't. It's like every life letter, UCP will be like, okay, I will show you guys something interesting. And oh god. Did you play the benchmark? Yeah, I did do the benchmark. I became a bunny boy. Yeah. I'm so happy they add bunny boys though. Yeah, because a lot of people during Stormblood they were like suggesting like why we have Viera bunny girl but we don't have bunny boys. Yeah. Yeah, I kind of lost it. I was in a chat with some other friends during the time and I had to mute myself because I was like freaking out so much. You were screaming bunny boys come out. Yes, I was so happy, and the other my other buddies were just like, "What? Are you serious?" And I'm just like, Oh my god, I'm so excited right now. I mean, the job action, oh my
I can't. Yeah. I don't know what will change. I mean, what will Yoshi P give us? I think we'll see a lot of like new gear that's gonna be available. Oh yeah, but yeah. everything else. Oh shit! It's nothing. Holy shit! This is the intro. Oh my god. Oh. Holy sh! Oh my god. This is the intro. Oh my god. This is the login screen. Oh, you know what? This reminds me. I still need a pre-order Walker. Oh my god. Go. Give me 1 second. 皆さんおはようございます。おはようございます。 Good morning, everyone. Okay, 第66回 Final oh, that's the Fantasy translator, the female. ライブのお時間 Let's です。 go! Thank you very much for tuning in and welcome to the Final Fantasy XIV Letter from the Producer Live number 66. 皆さんにご挨拶お願いします。Thank you for watching. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Hi, Final Fantasy XIV. 吉田さん。皆さんおはようございます。Final Fantasy XIV プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。はい、そして今日はゲストにあゆみさんがいらっしゃいます。あゆみさんお願いします。Hi. Hello. That's a My name is Reddit, Aimee. I'll be helping with translation oh, yeah. support for today's broadcast. 今回の通訳サポートを務めさせていただきます。徳竹あゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。And lastly, my name is Foxy, also known as Fox Clone, your global community producer here. 進行を務めますコミュニティチームモルボルことムルーツです。どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい。よろしくお願いします。ということで、まず最初にいやまあちょっと押したのはさ、はい、まあ僕はギリギリまでタバコ行ってたっていうのも悪いんだけど、オープニング画面をね、いかにうまく見せるかっていうのをギリギリまで測ったんですいませんでした。はい。So we started just a little bit late to this time. Of course, Yoshida had to step out to smoke a cigarette, but that's beside the point. We were trying to show off that opening sequence there. Oh my god, thank you. Screen. We wanted to time it just right, and we were struggling until the very last minute there, so apologies. Yeah, there was a hot debate here. ケンケンガクガクやっておりました。無事できてよかった。Yeah, good to show. かっこよかったです。ありがとうございます。 Very cool. 結構調整実は大変で、まあ巨大なものをこう動かすんだけど、14って可変フレームレートなので、やっぱちょっとやっぱり微妙にその描画精度でちょっと落ちたりずれたりとかして。Is YouTube video like kinda 難航して、I don't know, my YouTube video is kinda live video is the quality is really bad. So much. It was quite a struggle, a big no, it's undertaking not. to make the different adjustments when we're trying On to your move, live stream or the large objects on official screen. one? Of course, Yeah, with the fluctuating frame rate, the it is a YouTube. very challenging I'm streaming in YouTube and Twitch at the same time. To kind of render, and depending on the quality of Yeah. Your YouTube one looks the good to me. it's quite difficult to Excuse get me? the timing just right. Your So YouTube one looks we fine did to me. struggle on that. I'm afraid it did. YouTube? Delay us in What? handing over the animation over to the sound. My YouTube channel, yeah. I have a YouTube channel and a Twitch. It looks okay though, yeah. When I view my own channel. Oh my god, even in YouTube there's a live letter broadcast. Nice. あゆみさんに通訳に入っていただいて、日本語と英語のバイリンガル放送で、行います。So first and Final foremost, Fantasy this XIV. letter live is the bilingual in both Japanese and English. So we have Ayumi-san here, and she can help translating your citizen speech. And then during the letter live, how it works is. Did you guys see the watch? Oh my god. In Japanese, and then Ayumi-san translate his comments into English. So, His watch is like Rolex or something like that, like about like $10,000. でそれをAyumiさんが随時訳していってくれるというスタイルで進みます。で、私ですけれども、毎回これも言うんですけど、私は自分で訳していくんですが、今日何部か構成なんですけど、最後のお知らせコーナーが来るまで。私からは大して重要なことは申しません。
ので、あれ今モルボールなんか通訳し忘れてるじゃんとかあっても気にしないで特にあはって言ってるだけだなって思っておいていただければいいかなと思いますので、そういうご理解でよろしくお願いいたします。So and then I will translate myself by myself. But if you notice, if I mistranslating something, but just leave it because nothing important information is coming from my mouth anyway. So until very end at the announcement section, I mean, I am just nodding and then saying, wow, is all my job is. So just leave it. And then today's Letter Lab has 3 major sections. The first part is all about the new jobs. I mean, job changes, adjustments, followed by the battle-related updates. And then we are going to have some other updates. So there are 3 major sections for today. 今日は大きく3部構成になっておりまして、最初は皆さんお待ちかねジョブ関連、全部お待ちかねなんですけど、最初はジョブ関連調整のお話をします。続いてバトル関連、今日は主に PVE ですけれども、バトル関連の調整のお話、そしてさらにその他のいくつかお知らせがありますので、そういう話をやっていって、賞味4時間ぐらいですかね。わかんないな。今日私こちらにニコニコとTwitch と YouTube とコメントが全部あるんで、大概こっちに行ってる場合コメント見てると思ってください。So just to let you know, Yoshida-san has the monitors for Nico Nico, Twitch, and YouTube broadcasts, and he's following along with some of the comments. So don't mind him if he kind of drifts off to the side of the screen. He's just checking the comments. Okay. で、私のはちなみにこっち側なので、私はこっち見てると思います。Yoshida depends. Placed here, so I will looking at here this direction to check your comments. はい、皆さんのコメント、私の方は画面こっちにありますので、私がこっちを見てるときは、なるほど、なんかコメント読んでんだなと思っていただければと思いますので、よろしくお願いします。結構ね、見てるか吉田とかね、寝てるかとかね、書かれてるんですけどね。あと眠そうって結構ありますね。We were seeing comments like, oh, Yoshida's actually looking at our comments. Oh, he looks kind of sleepy. And is he asleep? Etc. etc. 寝てたらね、発売できないんだ。There's no time for sleep. We won't be able to release the game if we're taking time to sleep. だって14のほら巨大さはさ、皆さんもよく知ってるじゃないですか。たくさん遊んでいただいてるんで、あれを全部見るんですよ。もう何から何まで、サブクエストの端からね、What is this? 寝てられないんですよ。I mean, you understand how large FF14 is. You all play the game. Oh, we the have to 14. check every single aspect of it, from not just the main parts of it, but even the nooks and crannies of the subquests as well. So there's no time for sleep. なので、今日は今 And Walker opening. 今日と次回の PLL で 6.0 ドーンとご紹介するんですけど、今日は主に PVE、それからバトル関係のシステム周りだったりとか、アップデートの、詳細というより、ジョブに関してはコンセプトをお伝えしていく回になってます。で、例えば PVP の新しいコンテンツとか、矢桜とかっていうのは次回の PLL で特集するので、そこはぜひご承知おきください。Of course, as Foxconn just mentioned, we will be covering the different elements with this PLL, and we will have another follow-up immediately before the release of Endwalker, but we will be covering the different elements of the new expansion. So for this PLL, it's going to be primarily about items, the battle system updates, and the job changes. We won't delve too far into detail for each individual jobs, but we would like to go over the different concept that went into the different updates. Damn, this is so beautiful. Unfortunately, PvP and Disciples of the Land and information will be next PLL, so I'm afraid we will not be covering it during today's broadcast. So PvP is not today, huh? で、あと特筆すべきなのは、やっぱりジョブの例えば 6.0 の、例えばナイトがもうここがこうなってここがこうなりこのアクションがこうでこれの強さはこうですみたいなのは、当然ちょっと言ってたら終わんないっていうのもあるし
明日からいよいよメディアツアーがスタートします。で、メディアの皆さんには一足早くですね、特定のエリアと、全ジョブレベル90でプレイしていただいてですね、メディアの皆さんとかインフルエンサーの皆さんが、全世界一斉に情報解禁して、インプレッション上がると思うので、まあぜひそちらをですね、詳細はね見ていただければなと思っております。はい。And of course, we also wanted to make note that with the different job updates, I'm afraid we won't go into detail. So we won't be like, oh, Paladin's going to do this and the action's going to be like that and potencies is this and this and that. Well, one thing, if we said everything, you would take forever for the broadcast. But we will be doing a media tour where we invite members of the media as well as influencers to get a glimpse of the new content, some of the new areas, and all of the jobs available at the upcoming level cap of level 90. So they will be creating information and content to share with you, and they will go live after an embargo lifts. So I hope that people will tune into that information. まあ結構ね、今回メディアツアーで楽しみなのは海外のインフルエンサーの方も結構お呼びしてるので、まあどっちかっていうとなんか久しぶりに MMO 談義ができそうでちょっと楽しみだなみたいなのもねいくつかあるんで、まあその辺をね気力にしながら頑張っていこうかなと思います。And the one thing that I'm really excited about is that we do have a lot of Western influencers joining us this time for this media tour. And so I am so excited to talk MMO shop with them in my interviews. So that's going to be kind of like what I'm going to be looking forward to throughout. They're talking about S1 Gold? はい、でこのメディアツアーの、記事とかレビューとかはですね、全世界一斉に10月中旬頃に公開される予定になっておりますので、そちらをぜひお待ちいただければと思います。So the review and the articles from this media tours will be available globally at the timing of the middle October. So please look forward to it. じゃあ早速始めていこうとは思うんですけど、2点だけすいません。あと2つ確認させてください。まず1つ目、今日お伝えしていく情報はやっぱりエンドウォーカー行月のフィナーレまだ開発中です。最後の最後本当にギリギリまでバランス調整やってるので、今日お伝えした内容が変わる可能性があるっていうのは、まずご理解ください。So before we jump into the main part of the show, we would like to bring up two additional points. First of which is, of course, we'll be talking about Endwalker today, but we are still making final adjustments. It is still in development, and so please understand that some of these elements are subject to change. Okay, we understand. そしてですね、もう一つ大事なことなんですけど、確かに私疲れております。疲れているのは事実なんですが、怒ってるのとかそういうのはないです。顔がねそういう顔なんです。怒ってたりとかは決してしてないので、真面目に話すと なぜかね怒ってるって言われるので、そこはご理解をいただきたいのと、まあちょっとやっぱ疲れは確かに疲れてるんで言い間違いとかちょっとどもったりとかする可能性があるんですけど、今日はちょっとすいません、ご容赦いただけると助かります。はい。And one important thing, I am tired. That is a fact. I'm sorry. And people have asked, Yoshida, are you angry? And I am not. I'm just, this is the way I look. This is my face. So whenever I'm talking about something serious, I apparently give off the impression that I'm angry. But please understand, I am not. I am tired, so I might, my speech might not catch up with me quite. I might stutter at times, but please understand. いつもじゃんって書かれてる YouTube. Yeah, that's good disclaimer. YouTube comments saying, but you're always like いつも疲れてる。いや、言いますよ。tired. さあ、じゃあ始めていきましょうか。まあ一応後ろ制限はね。Time for pictures. Time for pictures. Okay, I think we are ready to jump into the content here. I believe there isn't a strict sort of end time that we have to adhere to, so we're just gonna go into it, take our time, and explain as needed. Job adjustments. さて、まず、まあもちろん大事なのはジョブ関連調整だと思いますので、ここから行こうと思いますが、まず、各ジョブとかロールとか行く前に、
そう全ジョブに対する基本方針をざっと説明しちゃおうかなと思っております。General job So of adjustments course, guideline. we are going to be discussing about the different job updates and adjustments. But before we jump into talking about jobs or even roles, actually, I do want to cover something that encompasses all of the different jobs in general. まず最初、ベースの方針なんですけど、こちらはシャドウブリンガーズ 5.0 の、方針をそのまま引き継いでおります。So just as a baseline, we are sort of building upon what we have adjusted in Shadowbringers 5.0. まあもちろんその新たなアクションとかはあるんですけど、まあその新システムとかをね、各ジョブにこうゴテゴテつけたりして、もうそのさらにシステムを各ジョブ複雑化させるようなことはしてません。And of course, with the new level cap, we do add some more actions, but we haven't incorporated any sort of brand new system tacked on there or made anything too complicated. まあもちろんベーシックのコンセプトはまあ 5.0 を引き継いでってるんですけど、まあ、新しいアクションっていうのは当然たくさんありますし、変わってるところっていうのも各ジョブね、それぞれ大小ではありますけど結構あるので、まあ、その辺の方針は今日お伝えしていこうかなと思ってます。And of course, with the basic thought being building upon Shadowbringers 5.0, of course, there are new elements that are added leading up to Endwalker and different elements that we have changed, may it be small or big. So we would like to go over some of the concepts or the directions that we've taken for these different updates. でこう一部ねちょっと複雑にしてほしいなと、3.x シリーズみたいなのっておっしゃる方もね最近ちらほら見るんですけど、いややらないですよ。以前やって大変なことになったんでジョブの扱いは難しいわ、コンテンツは難しいわになってしまってやっぱり、ちょっとやりづらいと思うんで、今が一番安定してるかなと思うので、この方針を、継続していく予定です。And of course, there are a small group of you that desire for that complexity of what we've done in the 3.x series. But I'm afraid we won't go in that direction. It's quite a struggle because not only does the job actions become complicated, the content themselves make it kind of compoundedly worse. So I think there's no job action trailer. Sort of stable place post Shadowbringers. So I think we would like to continue in that direction. まあもちろんね個人個人ね3.0時代が良かった、4.0時代が良かった、いやいや今がいいんだっていうご意見あると思うんですけど、まあ全体をずっと長くねこう見てきた自分に関して、まあ、やっぱ 5.0 の方針が一番多くの人にフィットするだろうというすいません判断をさせていただいております。And of course, I'm sure different players have different tastes. Some people might say, "Oh, I love the 3.0 series, 4.0 series, or etc." But I think looking at it from a general sort of perspective and from Yoshida's point of view, looking at 14 throughout these years, we do feel that 5.0 seems to fit as many people as possible. So apologies, but this is kind of the direction we're taking. さあそしてもう一個全ジョブに共通して主に攻撃に関わるところなんですけど、主要な攻撃に関わるような、シナジーとかも含めたアビリティのリキャストっていうのをおおむね60秒120秒の間隔に、各ジョブ寄せてます。And another thing that encompasses all of the jobs is regarding their attacks and some of the primary abilities and their recast timing. I think we've kind of equalized it to kind of lean towards that 60 second or 120 seconds. まあこの辺りはですね、高難易度コンテンツをやるときにこうバースト薬を飲み、こう各ジョブアビリティ全開放してこうバーストするぞみたいな時に、まあ、バーストがこう一定周期で合いやすいように合わせやすいようにもちろんそれだったりしてるんですけど、まあ要はあと各ジョブこうRecast time for primary abilities to be adjusted to 160 to 120 second timers. Curious.
And this kind of takes into play when you go into the high difficulty dungeons and raids, where you have that sort of burst timing that you can match with taking your different medicines and then doing your different cooldown abilities. And you have that sort of relatively similar cycle depending regardless of what job you would do. So even if you kind of go into your alt job, you'd still have that kind of similar tempo or that cycle that you can keep up with. ただしですね、最大の注意点でございます。こちら。Of course, there is a caveat to that. 当然ですね、全て押せ切るわけにもいかないので、全部が全部60と120になってるわけではございません。ここは忘れずにぜひご注意ください。So just primary That being abilities. said, of course, we were not able to align anything that's exactly 60 seconds or 120 seconds. So please understand that not all of the abilities might match up perfectly or exactly. おい、車も60秒になってねえじゃねえかよっていうね、ことがあったりするわけですよ。黒門もね、残念ながら90秒リキャストままなんですよね。It's like the ley lines. Oh no, it's not 60 seconds. No, that one still remains to be 90 seconds. Apologies. 悲しみですよ、私。そうか。Super light every 120. That would be They've OP. neglected me. I am not aligned to your timings. プロデューサーのメインジョブのね、主力アクションがそのなんか寄せていく対象に入ってなかったっていう。It's kind of unfortunate. The main job of the producer of the game missed out on having his timings of his ability. One of the main abilities kind of aligned to that kind of cycle. 6 minutes ley line. What the hell? フェアですよ。Fair. The battle team treat every job fair. みんながパンもやってる間にその30秒後に次の魔物を私開いたりしてあいつ一人で何やってんだみたいな空気が調整中にもございました。So like everybody else is doing their abilities and their nice cycled timing, and then 30 seconds later I come in with my 80,000 viewers. Everybody's kind of looking at me weird, like what is he doing? Off timing. ではですね、この全ジョブに共通する、まあベースは 5.0 をそのまま準拠してますよ。で、いろんな主力の攻撃に関わるようなアクション、アビリティのリキャストが60、120にこう、寄ってますよっていうことによって結構変わるものってあるんですね。まあそれを頭の中にまず入れた状態で、見ていただきたいものがあるので、皆さん頭の中に入ってます？大丈夫ですか？ So again, our base concept is kind of building upon that 5.0 Shadowbringers, and then a lot of the primary abilities have been aligned to kind of fall in place between 60 or 120 second cast timing. So with that in mind, there will be abilities that kind of change in accordance to those updates. So if you could keep that in mind, and there's something that I want to watch, I want you to watch as you think about that. Oh my god. では約 Oh my god, oh my god, oh my god. はい。私もコメントはしません。ぜひですね、Oh my god, ゆっくり oh my ご god. 覧いただければと Oh my god. 思います。あゆみさん、ここまでまず一回トランスレーションお願いします。Right. So we will be looking at a 20-minute footage. None of us here will be making any comments. So if you could take your time to watch the footage, and then he has more to say. Oh my god, let's さあ、それ go. では、6.0 エンドウォーカーのジョブアクショントレーラーとなっております。This is the 6.0 job action Jump trailer. action trailer. My god, oh my Awesome. god. No, I'm still cutting out. Oh shit. Oh. Oh. Oh, beautiful.
Okay, okay, I know that. Wait, they have two. They have two. What's that? Oh, that's beautiful. Okay, 2 stacks. What are you gonna do? Oh, nice. Okay, I have the dragon. Okay, when I get it? Oh my god! Gunbreaker. Warrior. Oh, this is cool. Nice. Oh, that's a shield? New shield? Ooh, cleave. 1, 2, 3. Oh, nice. Red mage. Nice, new one, huh? Oh, wait, this tree? What tree was this? Oh, what the hell was that? Whoa. Okay. Why is the whole screen getting bigger? Okay, we know that. I know that. Okay. Yes. Okay, broil. Oh. Ooh. Nani? What's that? Poison? Okay, same. Altered Earth. Wait, why is there white mage? Whoa. Oh, you can protect your own people. Nice. Okay. Aww. Ooh, what's that? Whoa! What the hell was that? Oh, that was cool. Okay, I know this spell. Ooh, Nani? Machinist. Ooh, Nani?
Okay, I know this one. I know this one. Oh. Okay, know this one. I know this one. Yep. Okay, let's see what new abilities. Oh, nice. So he has 2 new abilities. And then... Oh? Oh yeah, that's a 3 now. You have 3. God damn it. Okay. Oh, what was that? That's cool. Wondrous Minuet? What the hell is this? So many. Interesting. You can stack? Whoa, that's cool. Okay. Ooh, new music, huh? Whoa, what the hell? Whoa! She's glowing. My main healer job. They bring back the Lord Crown. Ooh. Oh, it's now an AoE? Holy shit. Okay, divination. Okay, crowns again. What the hell? Oh, gravity 2. Holy shit, that's beautiful. That's so pretty. Nice. Okay. You can use 2 times. Okay, the 3 steps. 3 steps, 1 last step. Three shots, no? Okay. Whoa. Whoa, what's this? Holy. What was that? Bite me. Okay, shield. New glare. You can cast 2 times? What the hell is that? Oh no, that is cheating. That is cheating. That holy shit.
Oh, they tally with the Earth, huh? That's nice. Okay, we know this. We know this. Okay, we know that. That's assassin. Oh. Oh my god, you become like totally like Naruto. Like a mage. Whoa, what is that? Special. Okay, explosion 4, explosion 4. Okay, what's this? Oh, what was that? That's a new freeze. Okay, thunder. Freeze. Oh. Whoa. That's a flare, isn't it? What the hell is that? Holy shit, more explosions. No, that's not. What is that? Okay, I know this one. And what's the last one? Oh, that's it? Aw. Oh, here we go, here we go. What's this? Oh, there's a lot of shield. Curious. That's poison, maybe. Okay, area AoE. Whoa. Hyper beam. Holy shit, that's cool, that's cool. Oh my god, that's so cool. Nani? My god, Monk became like Bleach character or something like that. Oh my god, there's like a Diablo 3 9-pointed strike. What the hell is this? Are we getting a new summon or something? Whoa. Okay, Akumon, I know that. What's this? No, 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 no. What? You summon Garuda now? Oh my god, are you gonna summon Infrit? Yes. The element of earth, huh? Nice! Holy shit! Oh my god! There, let's go in Frit. Oh my god!
Oh. Ah, yes, the same Phoenix. What? What happened? Reaper. What? Acosta? What? Ooh. Oh, that's cool, that's cool. Let's go! Oh my god. Holy shit. Oh, now you have companion. Holy shit! Chat is like crazy. Oh. Okay, I know that. Okay. Okay, what's next? What's next? Oh. 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 Oh, damn, that was cool. Oh my god! はい、ジョブアクション動画ご覧い Heck ただ yeah. きました。そうな Oh my god, that was epic. まあまずはちょっと20分ぐらいでした Looks けど、いか cool. がだ White ったで Mage しょう looks かね。 good. Reaper looks good. Dosage looks cool. Reaper looks awesome. Oh my god. 長くなっております。そう、ジョブアクションビデオ Totally. Oh my god. I まあ can't. The white mage is cheating because he put a lily on the floor. で、まあ Yeah. Astrologian is amazing, yeah. Astrologian, oh my god, I don't know what skill. Lot of crowns and lot of Lord Ladies and Crown is back. Yes! And it's like a AoE buff. That's nice. So of course, Yeah. as mentioned earlier, our base All launch right. is I'll be back in a bit. 5.0 Yeah. and building upon Shadowbringers, and so we've kind of evolved the different actions based on that. And with the primary abilities and the recast timing kind of being aligned towards either 60 seconds or 120, you might notice that the skill rotations and the intervals between them may feel a little shorter. So we'd like to go into the different jobs now to kind Okay, of let's go. explain some of the concepts and ideas. まあコメントで多いのはあれですね。召喚師が召喚師になっているっていうコメントがSummoner 英語の人 Pog. に多いですね。 I feel like I see a lot of comments that are saying, "Oh, the summoner is now a summoner, and we're summoning," and that goes for both the Japanese and English comments that I see. 私が見た中ではアルティマウェポンか Oh よ my っていうのが god, ちょっと面白かったです Summoner. So are you now Ultima Weapon? That was a funny comment I found. まあ召喚だけ尺投げずるいっていうコメントもあったんですけどまあ見せないと全部わかんないかなと思って、一応ね一通り全部載ってるはず召喚は。はい。
of course, some of you may have noticed that the length that Summoner is being featured is a little longer than everybody else, and they were like, not fair. But I mean, it's quite a significant change, so we wanted to show off all that we can. さあ、じゃあ皆さん頭の中にそれぞれご自身のメインジョブの映像ある程度頭に入ったと思うので、ここから、ロールのお話で、それぞれのジョブの話っていうので、続けて全ジョブお話ししていこうかなと思います。はい。Okay, so now upon looking at the job action trailer and having that sort of mental explanation of the now. primary job and what actions that you saw, we'd like to dive in. We'll start from the different roles and then go into the different jobs. さあ、まずは、タンクからいきましょうか。パワーポイントお願いします。Tank, huh? Okay, let's go tank. Okay, so jumping into the tanks on the PowerPoint. さあ、ではタンク全体的なお話です。Okay, so tanks overall. はい、まずいいですよ、出してもらって。はい、一部の Using 防御 defensive バフに関してなん enhancements ですけ and ど、optimal times 単に will ね、それ grant を greater 実行するだけじゃ benefits. なくて、例えば敵のダメージの、直前に差し込むことによって、よりちょっとメリットを得られたりとか、他のアビリティと重ねて、うまく使うことで効果がね、さらに付与されるとかいうちょっとテクニカルな防御バフを入れたりしてます。So certain the certain defensive buffs, that you cast, we wanted to, of course, add some benefits to it. So not just simply like protecting yourself from, say, a tank buster or something like that, but we wanted to make it so that if you are using it in conjunction with different abilities and kind of using them in combination, it allows for greater benefits and sort of like a technical aspect to some of these defensive buffs. なんかこれね、ジャストガードとかパリーとかやれてるんだけど、ね、サーバークライアント型のゲームでね、さすがにそれは無謀なので、まあ、すごい効果の例えばですけど、効果の短い追加効果があるんで、なんかこう、敵の栄翔の半分ぐらいでもうとりあえず打っときゃいいやだと、まあ、なんていうの、一応軽減 10% とかは働くんですけど、その後についてる効果がちょっと無駄になるねみたいな感じなので、そこは効果を見て、うまく使ってもらえるといいなって感じです。はい。Okay, so we're not talking about something very exact like a guard just at the right timing or like a parry. That's quite difficult for something that's a client-based MMORPG online. So it's more along the lines of some additional benefit for a short amount of time after utilizing certain abilities. So before you might be thinking, oh, okay, enemy is casting. I'll just go ahead and activate this ability when it's casting, and of course you'll still reap the benefit of, say, it's like a 10% damage mitigation, but there is a bit of a waste, and so by combining it with optimal like ability use, optimal times, you can reap even further benefits. で、あとですね、また効果がね、それぞれちょっと異なる。自身もしくはパーティーメンバー一人に付与できる防御バフを各タンク上で持っているようになっているので、MTST の場合どっちでも役に立つんじゃないかなと思います。I mean, it's the same as maybe. And of course, these different effects do allow for different sort of effects that are being added to you. Some of these are a defense buff where it applies to yourself and a party member. So I think it does come in handy, regardless of you main tanking. So now tanking. では次の項目なんですけど、これはねちょっと近接物理 DPS の共通なんですけど、今までウェポンスキルコンボ中にですね、例えばトマホークとか遠隔攻撃を途中に挟むとね、コンボが中断されてたんですけど、それをなくしました。素晴らしい。Next item was, and this kind of applies to melee DPS as well, but whenever you are activating a weapon skill combo and you insert like
like a tomahawk for your warrior or something like Mhm, that, yeah, like a yeah, ranged yeah. attack that Range would kind attack. of break your combo chain, but Oh we've adjusted it so yeah. that that chain is not broken. Yes, まあ finally. 各アクションの Oh my そのア god. ビリティのリキャストが60秒サイク Nice. ルとかになっていくと、今までのローテーションのこう1サイクルよりショートタイムになると思うんですよね。まあ、全体が Scully's dead. の時間が Why? 回転数が上がるって言った方がいいのかな。それに合わせてこういうコンボが Chat says a lot of Scully's dead. 結構なんていうの攻撃してる感覚は結構強くなってるんじゃないかなと思う。So with the different actions kind of being adjusted so the recast timing leans closer to that 60-second intervals, your rotations will start to feel a little bit Oh my god, I can't shorter in wait. their terms. So I think it's best to explain it as the number of times that you are attacking and the different skills are being activated kind of goes up in your rotations, and plus without those interruptions, it does give you that feeling of you are making an attack. まあ例えばボス中心の攻撃があるので、一回大きく距離を取らなきゃいけないみたいな時に、やっぱりちょっとコンボが途切れるのを嫌がって遠隔を使わないみたいなねところがあったと思うんですけど、そこはグローバルクールダウンが無駄にならないのであれば使う局面というのもまあ出てくるだろうし、むしろねグローバルクールダウン中にあえて避けて即戻るみたいな方がいい時もあるし、まあそこら辺はタンクを使うプレイヤースキルが少しずつ差が出てくるんじゃないかなとは思います。はい。And so, for example, say a boss kind of has this ranged, not ranged, I'm sorry, an AoE attack that starts from the boss and kind of goes outward, and everybody has to kind of disperse away from the boss. Some people don't want to break their weapon skill combo and include that sort of ranged attack. But with the sort of adjustment here, now we don't have to worry about like wasting our cooldown time, global cooldown time, or in some strategies, you might have to kind of decide when you deliberately need to time your GCD so that you can avoid some of those attacks. So I think this will kind of give the tank sort of strategy a little bit of range. さあでは、3つ目なんですけど、これもですねタンクのみというよりは、物理攻撃をするジョブ全般に関わってくるんですけど、ちょっとちゃんとお伝えしますね。はい。And then the third item, and this doesn't apply just to tanks, but anybody who is making some kind of physical attack. ちょっとカメラにしますか。そうですね、生カメにしてもらっていいですか。ですね、今までファイナルファンタジー14のベースのバトル計算式っていうものの中に、まあ皆さんねレイドとかやっててもこの攻撃は物理か魔法かみたいなよくあると思うんですけど、まあ当然物理攻撃の計算式と魔法攻撃の計算式っていうのがそれぞれ一つずつね、存在してます。はい。So of course with Final Fantasy XIV, we have this sort of calculations of the damage that is being dealt, and there's like a base or like a fundamental formula that is applied, and I'm sure those of you raiders know to discern if an attack is a physical attack or a magical attack, and each of these have their own sort of formula to calculate the damage that is being dealt. Nice. これは新生14レルムリボーンを開発した時に、作ったものなんですけど、当時ねどういう風にさらにこうバトルをアップデートしていくかっていうのがいろんな可能性が取れるようにするためにこの物理攻撃っていうベース基礎計算数字と、魔法攻撃基礎計算式っていうのを、それぞれ設定してたんですね。別々に調整できるように。で、こっちが魔法攻撃力だとするとこっちが物理攻撃力。魔法の方がより複雑な計算をするかもしれないっていうので、こいつの値はちょっと高かったんですね。物理計算式のベースになってる値より。And so with Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV being sorry. どうぞお願いします。When Final Fantasy XIV was being relaunched as A Realm Reborn, we tried to make sure that the programming is
it allows for future updates in the battles, and we try to leave the different possibilities open. So the fundamental sort of physical damage calculations were set up so that we have two separate formulas going on. So we have the magic damage, damage attack calculation, and then we got the physical attacks. And when we were initially thinking about these two separate ones so that we can adjust them separately, the team did determine that with the magic attacks, it does tend to be a bit more complicated in the different calculations. So the base, like the fundamental value, is set just a little bit higher than the physical base fundamental numbers. で、まあレベル80になってもこの差っていうのは縮まらない基礎値だったので、でもう今後バランスをきれいに揃えていくためにこのベースに使ってた物理攻撃計算式の基礎値を魔法と同じ値まで引き上げました。完全に同じ数字になるようにしました。はい。And so with the characters now leveling up to level 80, this fundamental number did not change as we raised the values. And so with this update, in order for us to make sure these are balanced, sorry, left, right, we kind of pulled up the physical base numbers so that it matches the magical damage attack. で、じゃあそれをやるとどうなるかっていうと、まあ、物理攻撃が全体的に強くなるんですね。その計算の元に使ってる数字が上がるので、掛け算すると当然その数字でかくなると思うので、今まで使ってたそのベースが高くなった分、各アクションの威力ってところに書かれてる数字が総じて下がってます。あ、なるほどね。うん。バランスをちょうど揃えるために威力の数字が落ちてます、全部。はい。So what that means is that with the base numbers being equalized, the physical attacks would naturally become stronger by default, because of course the fundamental number has been raised to match so that both of these are balanced. But that being said, we needed to calculate down so that the potency that is listed out as a number goes down. なぜこの説明をこんな丁寧にね、吉田猫かわいいなみたいな、そんなつもりでやってんじゃないんだよ。なんでこんな丁寧にやってるかというと、この後メディアツアーで各メディアの皆さんからスキルの多分スクリーンショットとか出ると思うんですよ。その時にあれも弱体化されてる、これも弱体化されてる、あの数字も下がった、この数字も下がった、吉田は何近接に何か恨みでもあんのかみたいになるのを避けたいんですよ。なんで全体の基礎計算式が上がってるんで、その分掛け算したら高くなりすぎちゃうんで、数字は全部一律下げてるんで、そこはご了承くださいねっていうはい。People are saying Yoshida looks like a cat, but that's beside the point. So with the adjustment of the fundamental numbers going up, of course, we have to adjust the potency numbers so that even if it's raised, it stays the same. So the numbers themselves look like they're low. So I wanted to bring this up because now that we're going into the media tour and we're going to have members of the media and influencers kind of play the game and see the potency, and they would take photos or screen captures of the game screen, and people might wonder, oh my gosh, have they nerfed some of these potencies? Oh no, this one has gone down too. What happened to all of these physical melee attacks? What the heck? But just please understand, the potency is noted as like a lower number, but that's only because our fundamental physical numbers have gone up, and it's to make it even out. So if it's across the board, you might notice that difference. はい。という説明でした。これはまあタンクだけではなく物理攻撃を行う、例えば近接命令 DPS もそうだし、遠隔命令 DPS もそうです。同じことが起きるので、それはそれぞれの項目でもまた軽くは触れますけど、ご承知おきください。But of course, again, this is not just for the tanks, but anybody who is dealing physical attacks. So that means melee, like close range DPS, as well as ranged physical DPS will be affected by these numbers.
もうなんか俺をヨシニャンって呼ぶのはやめろ。Stop calling me Yoshinyan. 48歳のおじさんにそれはないだろう。I'm 48 years old. Please stop calling me cat. あ、そうか。声だけだとね、機嫌悪いのってなるんで、確かに。まあ大丈夫です。ジョークなんで。はい。And then people start to comment, oh, Yoshida sounds angry. No, don't worry, I'm not angry. I'm just joking. はい。じゃあ続けて1ジョブ目ナイトいきましょうか。はい。Okay, moving on to the Paladin. はい、じゃあ1行目どうぞ。Paladin's request will now be equally appreciative regardless of remaining MP. さっきね、動画でもご覧いただいたと思います。コンフィテオールから派生する3段コンボ、勇者みたいな3段コンボが追加されてます。まあ主になんで、まあこれ以外にね、もちろん多数の変更点追加あるんですけど、まあ代表的なところだけ。はい。So of course, as you know, or I'm sorry, you see on the screen, Requi's Cat will now be equally effective regardless of remaining MP, and then a 3-attack combo starting with Confiteor will be added. You may have seen in the job action trailer earlier, but yeah, there's this really neat sort of combo that happens after you launch Confiteor. So yeah, those are some of the major updates. Of course, there are other multiple different adjustments that were made to the tank, but those are the main ones that we want to pick up here. まあナイトはいわゆる正当進化で、まあ何かがめちゃくちゃ変わるっていうことはない感じです。で、基本のローテーションはただちょっとあまりにも脳死にならないように少し工夫というか考える余地みたいなのを今回入れてあります。So with Paladin, it's just a straight evolution, kind of keeping in the trend with Shadowbringers going into Endwalker. So it's not a drastic difference per se, but of course we don't want Gel to be brain dead as you're doing your rotation. So there are some aspects that will require some strategy, require some thinking. で、突進のですね、インタービーンの要は撃てる距離。が、5メートル伸びて20メートルになっているので、まあ、その辺の使い勝手の向上もさせてもらってます。And the gap closer, intervene, has been adjusted as well. There's an additional 5 yawns you can move forward, so it's a total of 20 yawns you'll jump in. さあ、では続いて戦士いきましょう。はい。Okay, next up is the warrior. まず1つ目。選手はですね、まあ、範囲攻撃のローテーションをやるにも一定間隔で、まあ、ブレハをやらなきゃいけなかったんですけど、今回範囲コンボだけでもそもそも、バフが付与されるようになってます。付与も維持もできるので、まあ、なんか双方向単体から範囲から単体みたいなところが割とスムーズになってます。And then, so with this one, the first point, damage up effects can now be triggered and extended by AoE combos. So I'm sure as you're playing Warrior, at one point you'd always have to insert Storm's Eye into it in order to kind of sustain. But we have made it so that it can be triggered and extended even if you're doing your AoE combos. So I think it's it causes for smoother transitions if you want to do like a single target rotation into like an AoE rotation and back and forth. 先ほど動画でももうすでにお気づきの方がいると思うんですけど、2つ目、オンスロートとアップヒーバルからビーストゲージ消費がなくなってます。And then the second point, and you may have noticed this from the job action trailer, but Onslaught and Upheaval will no longer drain the beast gauge. さらに、まあ、現象の解放の実行後に発動できる新しいアクションが追加されています。And then there is a new action that will be available upon execution of inner release. あと大きいのはですね、原初の解放のリキャストが、60秒になってます。まあその分だけ回転数が上がるので、効果回数は3回になってます。で、まあ頻度は、上がるんで、だるさは減るだろうなと思います。
And note with the inner release, the recast time for that will be adjusted to 60 seconds. So you will have the effects for 3 times. And so I think that will kind of allow for like the frequency to be more often. So it kind of reduces that sort of dragging or lagging feeling. あとはですね、オンスロート、さっきね、ビーストゲージ消費なくなったって言いましたけど、さらにオンスロートのチャージがタンク唯一の3なので、かつ新アクションがあれ結構遠距離からも撃てるんで、実は機動力かなり高いです。And then we mentioned about how Onslaught will not drain the beast gauge. We are also adjusting that to have a total charge of 3. And then with the new action that stems from it, it does allow for a lot of mobility. あとは原初のたけりも今回パワーアップさせてあるので ST 性能も上がってます。And then sorry, 原初のたけり was I want to say nascent chaos. No, that's not it. ごめんなさい。I'm sorry. いいよ、チェックしてから。はい、チェックしてください。大丈夫ですよ。アクション名は難しいんですよ。ごめんなさい、原初の。ね、日本語と英語全く違いますからね。原初のたけり。今。Sorry guys, it is nascent flash. Sorry about that. Nascent flash will allow for it. So if you're off tanking, it will also help you there. はい。という感じでございます。What thing? あゆみさん大丈夫？進めて。はい、大丈夫です。はい。では続いて暗黒騎士いきましょう。Okay, moving on to the Dark Knight. まず一つ目。ソルトアースの設置位置がですね、結構こうめんどくさかったグラウンドターゲットで、自分の足元に設置して、さらにその、設置中に発生するアクションっていうのを新しく追加してます。So with Dark Knight, Salted Earth will now affect the area immediately around you and make a new action available. You may remember you had to place your Salted Earth, but now it's going to appear where you are standing, and from there stems a new action. まあ僕もそうだったんだけど、マクロ作ってやってたりするのが、ね、もはや何なんだっていう感じだったんで、もう変えました。はい。So even Yoshida had to like set up a macro so that we can place the salted earth, and so it seemed a little pointless. So we have made adjustment there. で続いて、プレイヤーが新しいアクション、習得するので、英雄の英神もその新アクションを使うようになりますよ。素晴らしい。And so the second point was your Simulate will also gain a new action when you acquire one of the new job abilities. Interesting. Your living shadow is going to learn new actions as well. 暗黒は今綺麗に結構ロケ回せてるんで、極端になんか変わるってところはないんですけど、ただブラッド・デリリアムのリキャストが、こちらも60秒になって、3回までの効果になってます。なのでやっぱりこっちも回転数は上がります。And so I think with the Dark Knight, the rotations are pretty clean and straightforward. But one of the other changes that are being applied is Delirium. Recast time will be adjusted to 60 seconds, and that would be also affected up to 3 times. So again, I think frequency will go up again. あとはプランチカットの、射程範囲も20メートルに、拡大しますね。5メートル伸びる。で、あとは新技でブラックナイトとは別に単体ターゲットの防御バフも追加されてます。And so with Plunge, again, that is also going to extend its range another 5 yalms, so a total of 20 yalms. And then there will be a new action that's added separately from the Black Knight, would be a single target defense buff. はい、暗黒騎士はこんなところで、続いてガンブレイカー行きましょう。I think that's it for the Dark Knight. So moving on to Gunbreaker. はい、まず一つ目、サベッジクロー、ビケットタロン。いわゆるあれですね、ソイルコンボですね。こちらがですね、ホットバージョンで
ビートファングから順次置き換わるようになってるので、これ楽になるんじゃないかなと思います。ちょっと操作量。So the first point says Savage Claw and Wicked Talon will now swap in for Gnashing Fang on the hotbar, reducing the number of inputs. But basically, your cartridge combo that starts off with Gnashing Fang will be like a one-button combo where it will kind of replace the Savage Claw and Wicked Talon will swap in its place to do the combo. なので、まあ、よくわかんないっていう人にとって詳しく言うと、まあ、ビートファングを使うと2段目のサベッジクローのアクションがもう自動的に置き換わるので、そのまま同じアクション実行すると、サベッジクローで、3段目のウィケットタロンが、発動できるようになると自動的にそれも置き換わるっていうことで、ホットバーがかなり節約できるんじゃないかな。So just to kind of explain it further, basically you like we mentioned, it's going to be a one-button sort of combo that's triggered when you start off with Gnashing Fang, and then in that same slot you'll have Savage Claw, and then once you've triggered that, you move on to Wicked Talon. So I think it'll definitely save space on your hotbar. まあその間に挟む追撃アクションはね、これまで通りコンティニュエーションからの自動置き換えなので、まあそこは継続されています。And then for any sort of actions that are inserted in between, it will continue to be continue to be continued. And we'll be able to use. さあ、次。ファーストストライクの後にコンティニュエーションで、追撃可能になってます。Continuation and then the second will point be able clearly to states use continuation will be burst able to be used following burst strike. Thank God. そして、動画でも出てましたね。特性によりソイルが最大3スタックに、増加しております。And then, of course, you may have noticed this in the trailer as well. A trait will raise the maximum number of cartridges to 3. ラフリロイドの選択範囲もこれ他のタンクに合わせて5メートル延長されてます。Yeah, I saw that. And then Rough Divide, of course, has been adjusted to match the other gap closers in the tanks as well. で、やっぱりこれガンブレーカーはソイルの最大スタック数の追加っていうのがかなり大きくて、より結構戦略的になってるかなと。そのボスのタイムラインに合わせて開幕から全部使い切っていくのか、ちょっと抑えめに始めるのかっていうところは結構ポイントかなって思ってます。はい。And then with the cartridges and the maximum stacks has been raised, I think that definitely adds an element of strategy. So you might want to decide if you want to go in full on and use up your different cartridges during the timeline, earlier in the timeline, or do you want to kind of save it for later, etc. さて、タンクはおおむね以上でございます。はい。Okay, so I think that covers all of the tanks. さあ、では続いて、ロール、メレー DPS、近接物理 DPS いきましょうか。Okay, next up is the melee DPS. じゃあまずメレー DPS 共通の変更点からです。一つ目、牽制の効果内容がちょっと変わります。What? So first is something that applies to all melee DPS, but the effect for feint is going to change. レイドでですね、軽減の打ち合わせなどを盛んにヒーラーさんとタンクさんとしておりますとですね、まあ私黒魔だからなんですけど、近接さんがですね、牽制はオートアタックの痛いところに置いときますねみたいな感じにちょっとなっていたので、はい、調整をしました。So with this feint, and this is probably applicable to a lot of you who go into raids, and Yoshida being a black mage, he would discuss beforehand with the DPS and tanks and healers to kind of talk about, okay, so when are we going to place this? And they're like, oh, feint. Maybe we'll place it where auto attack hurts the most. So we are going to adjust that.
まあでも実際うまい本当メレーの人って実際には超大技の後に来るオートアタックが実はめちゃくちゃ痛くて、タンクも防御バフ張った後なんで実は AA で落ちるがあるんですよ。なんでそこにね牽制結構効くんですよ。効くんですけど、まあ、今回、まあ、あまりにもなので、牽制の中に魔法ダメージ減少っていう効果も少しつけました。ただ当然効果量魔法ダメージ軽減の効果量はアドル、キャスターが持ってる、軽減の方が大きくはなるんですけど、無駄っていうことはなくなります。はい、はい。So I mean, to be fair, with some of these bosses, you know, sometimes the auto attack that follows after the sort of tank buster or the large damage hurts a lot, and it's immediately after the tank has already used up their defense buff. So sometimes it does come in really handy to place feint right after one of those really large attacks. So we will, there will be an additional effect of mitigating magic damage. Of course, that being said, the proper protection that you want to have against magic damage is addle that some of the casters would have, but just in case, I think that's a handy sort of benefit to it. 続いてですね、これさっきタンクでもお話しましたね、メレー DPS もそうですが、遠隔攻撃をした際に今までコンボ中断されてたんですけど、こちらも中断されないようになりますので、ご確認ください。And then second point is similar to what we had discussed during the tank rolls, but the combos are not broken by ranged attacks that are inserted in between. はいはい。そしてもう一個も先ほどご説明しました、武器の物理基本性能の値というのを上げてますので、全体的に攻撃力が上がった分、威力という数字に関してはその上がった分だけ落としているので、ナーフしてるわけではなくて、計算式が変わったので、今までとは違いますよというのをご承知ください。And third point is also, as we mentioned during the tank roll section, but again, with the adjustment of the fundamental damage attack calculation for physical attacks, we did have to adjust the potency so that it appears that the potency number might seem smaller, but it is still the same strength. We have not nerfed it. We just wanted to match it with the sort of upward adjustment of the fundamental calculation value. はい。ではジョブのお話に入っていこうかなと。お願いします。よろしいでしょうか。Okay, so we are moving on to the different jobs within this role. I think we're good. まずは竜騎士からいきましょうか。First is the Dragoon. はい、まあ竜騎士もね、かなりなんだろう。綺麗に回ってるので、今回まず範囲攻撃のローテーションっていうのを確保してます。So with the Dragoon, I think these also have a fairly clean and straightforward sort of rotation that you can utilize, but we've kind of expanded upon the AOE rotation. であとはウェポンスキルのコンボローテーションをきれいに成功させていくと実行可能になる新しいアクション。これすげえ派手なやつで、出てたと思いますけど。はいはいはい。And then for the second point, a new action will be available upon successful execution of weapon skill combo rotation. It is quite flashy. You may have noticed something really cool going on in the video, but でですね、まあ新技追加されたり。まあ、随分時間が経って古くなった技のアクションの上位版が登場して置き換えになったりしてます。なのでボタンがねめっちゃまた増えるわみたいなのはないです。はい。よかった。So with this one, of course, there are just new actions that are being added with the new level cap, and then with some of the existing actions, and of course throughout the years, we've kind of
upgraded some of these existing actions to become like a higher version of certain actions. And we've just kind of swapped them in place of the base skill. So it's not like we're going to be adding like additional like button presses or like additional slots you'd have to fill. で、青の流血は、今回特性に移動しましてですね、アクションとして実行したり、維持する必要はなくなりました。And then Blood of the Dragon will now become a trait, and so there will no longer be a need to execute it as an action or to maintain it. で、発動条件下、それが発動条件だった技は全て通常時に使用可能ということで調整されております。So for any actions that required for the Blood of the Dragon to be activated will be available at all times because Blood of the Dragon will be a trait. で、あとはですね、スパインダイブが2チャージになっているので、まあちょっとね、移動に使いづらかったと思うんですけど、まあ移動用に1チャージ残しておけるように、溢れなければね、ロスすることはないので、1チャージ残しておけるようになってます。And then Spine Shatter Dive is going to be changed to 2 charges. And some of you might have experienced like, oh, I wish I could have used Spine Shatter to kind of move over. But now you'll have that 1 extra charge that you can probably save. So unless you kind of like waste it. But as long as you have it, you'll be able to use it. で、ランスチャージがリキャスト60秒、リタニーは120秒となっております。And then Lance Charge recast will be changed to 60 seconds, and Blood Litany recast will be 120 seconds. I'm like watching a lot of streams right now. はいはい、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、ゆき氏以上でございます。That should be it for Dragoon. I think they さて、 will be 続い okay. て文句なんですけど、文句がすいません、またでかく調整というか、いろいろ入ってまして、まず、疾風陣雷っていうその遊びがなくなってしまったので、まず陶器というシステムを、まあ、低レベルから使えるように、習得レベルを変更しています。So next up is Monk, and so we wanted to explain this a bit. First of all, the gameplay element of stacking Greased Lightning will be done away with. So we are going to allow for chakras to be unlocked at a lower level. そしてですね、もう一個、新しいシステム必殺技っていうものを、搭載することになりました。And then we are implementing a new system that we call Masterful Blitz. Allow for execution of the Masterful Blitz. ですね、もう全体的に拡張されてるんですけど、まず新しく3つのチャクラっていうものが、出てきます。Monk getting So I mean, it's been adjusted fairly significantly overall, but so just going into a bit, we will have 3 chakras. で、さらに陰と陽2つの陶器があって、And then so there will be like a yin and a yang. その組み合わせによって必殺技の中身が変わります。And so getting like a balance of those chakras and the 2 different types of it will allow for the different skills to be activated. ちょっと待ってね。はい。Volto. ちょっと分かりづらいよね。で、まあチャクラを付与する仕組みって踏みなりが起動条件になってるんですけど、踏みなりが、2スタック、チャージのアクションになってます。So with this chakra system, you will need to activate it using perfect balance, but perfect balance is going to be a charge action that can stack up to 2. チャージタイム40秒なので回転が速いです。And stack, each stack is charged up
every 40 seconds, so it's quite fast. で手数で押すっていうコンセプトは変わってないです。ただ必殺技が入って忙しさがめっちゃ上がるんで、聖剣好きと総称打の2つは方向指定が今回なくなりました。And so, of course, the concept of trying to rush with the different skills that you activate and quickly going through these different skills has not changed. But with the implementation of Masterful Blitz, it does get a lot busier. So we have adjusted True Strike and Twin Snakes to not have like a directional condition. いいですよね。ここまでいいです。大丈夫です。で、長年気持ちは良かったんですけど、羅刹章がですね、今回なくなっております。And I know a lot of you had enjoyed using this and it felt great, but we will be taking shoulder tackle away. ただ、純粋に新しい移動技、突進技が追加されるんですけど、殴りません。But in its place, we will be adding a gap closer or like a rush action per se. It will not be something that you use your fist. ただ味方ターゲットして移動もできるので。But it is その味方が離れてくれたやつにまあ守るみたいなステップみたいなのをしてくる。なるほど。ステップして即ボスへみたいな使い方ができる感じです。But with this rush sort of movement, it is going to be simply for moving around, but you can also target your ally or your party member to rush over to them. So say you needed to kind of go towards somebody who had dispersed and went off into the distance, you can rush over to them. So kind of like there's an action that's similar in the Black Mage's kit, but you can go in there to kind of close your distance with your party member. まあクローマの場合だと魔紋を置いておいてモルゴルにステップした後魔紋に戻るできるんだけど、今回敵もターゲットできるので、敵から味方へ味方から敵へっていうのができるので、そんな感じでまあなので羅刹でこう味方殴ってしまうわけにいかんのでそうですね、はい、殴らない技にはSo I mean with the Black Mage though, you would place the ley lines and then take a step and rush into your party member and then just go back to the ley lines. But with this new monk action, you can target where you're going to be moving to. So it's not just like a going back and forth. You can target your ally to rush over to them and then maybe run towards the enemy. So because of that, and you will be able to target your party members. You don't want to shoulder tackle your allies, but 味方は殴っちゃいけませんよねっていう話。そうですね。はい。さあちょっと文句の必殺技だけ実機でやったぜ。しましょうかという感じでございますが、よろしい。説明じゃちょっとわかんないと思うんで。We want to show off an example of Masterful Blitz on the gameplay screen because I think just explaining it with words might not be optimal in terms of trying to get the message across. 切り替えてよくなってやってください。はい。わあ。Oh, we got a new action. すべてがなんだこれに見える。Everything looks new. So we have a new phase. 新エリアですからね。ねえ。新しい。Because it's a new area. New area, new BGM. まあ当然ですけど、お伝えしてあるデノミネーションって入ってる状態なので、はい。もう全体キューって数字が縮んだ状態です。And just a word of note, downscaling has been already implemented in this build, so please don't be surprised if the numbers feel a lot more compact. I think this is a low level. Let me see. Level 9. こんな感じです。今のスタンスタッフ。
So as you can see, that's the 3 stacks. まあテクニカルではあるとは思いますけど、 Isn't any tackle? 30秒でチャージされます、ね。で必殺技だけありますよ。 Just Quite technical with a 30-second charge. So let me show you the Masterful Blitz. はい、お願いします。Yes, please. 海なり Perfect balance. 2、3。ここにこれ溜まってんの見えますかね、3つ。Can you see the 3 kind of below that chakra gauge kind of glowing there? はい、これがチャクラですね。で、ここに必殺技が出てるんで、これ3つ違うチャクラをつけたときに出せる必殺技。 And so once you have those charged, up to 3 chakras that are opened up, you can unleash your Masterful Blitz. で、それ今1個使ったことによって、陽の陶器がついておりますね。This is Raja Chan. So of course, once we have used that stack of 3, we now have an element that's associated with it. Between the yin and the yang, it's yang at this time. で、 Okay. 例えばね、3つとも同じ。 Okay, that's nice. 早期砲がね、ここに来てます。 And so, we have something there right now. But another example is if we have 3 of the same. 今、インがついてますね。はい。Yin. 陰の陶器がついてます。 The yin and yang. It wasn't in my glossary, so I'm going with yin and yang. そうね、まだないもんね。で、この状態で、さらにチャクラをつけて、Okay. はい、一番 Oh, that's so cool. Nice. So now you have the other side, and then you stack your 3 chakras again, and then you unleash a pretty flashy move there in your Masterful Blitz. なるほど。はい。というわけで忙しいので、まあこの、聖剣好きと、総称打だけ方向指定がなくなって、まあ他は残ってます。なるほど。はい。But yes, so as you can see, it is quite busy with trying to maintain that gauge. So that's why we adjusted the 2 True Strike and Twin Snakes to not be restricted to a particular direction. ではこれ以上はね、メディアの皆さんのそうですね、仕事になってしまいます。New dash. So I think we will leave it at that, and we don't want to take away from the media and influencers content. So, Yeah. So, thanks. 敵シリセットしてる。もうパワポに戻っている。はい、パワーポイントです。はい。さあ、では、続いて侍行きましょうか。お願いします。Next up is Samurai. 侍。一つ目、陣風と疾風で付与できるバフを範囲コンボでも付与できるようになったので、これ戦士とも同じです。範囲めっちゃだるかったと思うので、ここは相当快適になるんじゃないかなと思います。So first one is effects granted by Jinpu and Shifu can now also be applied by AoE combos. This is kind of similar to the warrior, but when you're doing your AoEs, it won't be so like not boring, but like it's strenuous and time consuming because the effects are applied to AoE combos as well. 新たな居合術と、つまべ返しに相当するアクション、新たに追加されております。A new EI jutsu and an action in the vein of Tsubame Gaishi will be available.
竜騎士のコメントがね結構でもちろん竜騎士のねちゃんと範囲Monk is now 範囲ね officially ちゃんと拡張されてるんでそう竜さんも大丈夫ですよ。People seem to be concerned about the Dragoon, but I did mention, right? I did write it down. We have expanded upon the AoE skill. パワポに書いてあるんでご確認ください。It's on the PowerPoint. Don't worry. Please check. でですね、侍なんですけどやっぱピュアメレー DPS として思いっきり正当進化です。So with the samurai, of course, we wanted to kind of expand upon that pure melee DPS. 新技追加がまあ主なんですけど、ツバメ返し、それから明鏡止水のが2チャージのアクションになってるので、コンテンツに合わせてのね、開幕バーストとか調整の余地っていうのは結構増えたかなと思います。And of course, with the samurai, because it's just a straightforward sort of evolution from the last expansion, we have just primarily added new actions, but the Tsubame Gaishi and Meikyo Shisui have become stackable to 2 charges. So whenever you go into a particular content and you want to go into a fight with that sort of burst of attack, there is a bit of wiggle room if you wanted to like make adjustments there. で、明鏡止水状態ではですね、コンボの3段目に該当するアクションを打つと、コンボ2段目のバフが得られる。明鏡止水の状態の時だけですけどね。そんな風になってるんで、使い勝手自体も向上してると思います。And then when you are under the effect of Meikyo Shisui, and then you go into that third phase of your combo rotation, you will be granted the effects of that second combo action. So we're hoping that that will allow for ease of use to be improved. はい。はいはい。じゃあ侍は以上でございます。はい。Okay, so that covers the samurai. では、続いて忍者です。はい。Next up is ninja. こちらまず一つ目ですけど、フートン、ドトン、ライトンにです、それぞれにまあそれらをベースとするアクションというのを追加しております。So with this one, actions linked to Raiton, Doton, and Huton will be added. Oh, linked, あ huh? とはですね、アクションで、フートンを付与できるっていうものが追加されているので、フートン付与維持が楽になるんじゃないかなと思います。And then an action making it easier to apply Huton would be added. So whenever you do want to sort of apply or keep Huton, and it should allow for you to do that. まあ結構すでに忙しいジョブですし、まあそもそも忍術なんてミスしてられないし、これ以上忙しくならないようにしてあります。And of course, with the ninja, it is quite busy. And of course, you can't miss any of those ninjutsus that you are doing. So we tried our best not to make it even busier than it is already. ツイッチに4位は勘弁してくれって書いてあるんですけど、残念、4位はございません。なるほど。はい。People are saying, "Oh, we don't want the fourth sigil," but don't worry. An action makes it easier to apply Huton will be added. かつですね、今回映画がなくなっております。ですので、ドットがなくなりました。And of course, we have done away with Shadow Fang, so the dot will be gone. ドトンやライトンの追加で、まあさっきね、新たな攻撃、まあこれ動画にもありましたね。で、分身の術の効果時間中に使える専用アクションなんかも、追加されたりしています。Wait, am I? And then, of course, Orange, as mentioned, there are some new actions that are linked to Dokon and Raijin, as you may have seen in the video. And then when you are using the whenever you're using the Bunshin,
there is going to be a specific action that will be added to that as well. はい。大体いいんじゃない。はい。全部ありがとうございます。That should help Ninja. はい。そして、近接メロディーサイドは The next melee DPS will be 出ました。oh the new one Reaper. はい。But not Nice. least, this is our new melee DPS job, Reaper. ま Nice. ずですね。両手釜、新しい武器、両手釜による攻撃、まあ自分自身の攻撃と、まあ自分にアバターという、キャラクターとの連携で攻撃を。Using a scythe to attack in tandem with their avatar and can serve as an avatar vessel to unleash more powerful attacks. The scythe, I see. like a double-handed scythe to attack. So you have your own attacks that you are unleashing, and then you have the avatar that will also attack at the same time. So you're attacking in tandem, and then plus you will be able to service the avatar's vessel, and so you allow for it to kind of possess you to unleash even more powerful attacks. 続いての項目どうぞ。で、1個だけ、まあシナジーパーティー強化するシナジーバフ持ってます。Just one job that does this. There's it's able to grant enhancements to party. Sorry, this is the only like synergy related action that this job has. まあそう動画でもね、なんか知人さんかなからなんかね、まがまがしいものを抜き取ってましたね、なんかね。You may have noticed in the video, Reaper was trying to take something out of the bard. It looked kind of ominous. Yeah. で、まあ移動結構特徴的だったりも。So Reaper is basically 特定の状況でまあ結構役立つアクションとか特徴的な動作をするアクションが結構豊富ですのはちょっとまたタイプが違いますね。やっぱ進捗だけあって。はい。And you may have also noticed this in the video, but some of the movements that the Reaper does is quite unique as well. And so it says here, unique and specialized actions give them an edge in specific combat situations. ざっくりですね、流れのイメージをちょっと口頭でね、まずご説明しようと思います。はい。So just able to grant enhancement to party. Unique and specialized actions give them an edge in specific combat situations. まずこの画面にある2つのゲージなんですけど、1つがソウルゲージ。はい。Nice. So if you take a look at the job HUD there, you see two different sort of gauges, but one of them, the top one, is the soul gauge. で、まあソウルゲージを貯めて、アバターと一緒に攻撃ウェポンスキルを使う。そのソウルゲージを消費してね。And then, so you would charge up the soul gauge in order to unleash different attacks. And this also applies to some of the attacks that you unleash together with your avatar. And that would sort of deplete some of the charge that is built up in the soul gauge. で、そのアバターと一緒に戦うとシュラウドゲージっていうのが今度は溜まるので、それが一定以上溜まるとアバターと融合できるようになるので、最終的にはアバターと融合してさらに特別なコンボをぶっ放していくみたいなのが基本になります。And then once you unleash the weapon skills using your own attacks plus the avatar, then a second gauge starts to fill up. That is the shroud gauge. The shroud and with this accumulating charge, then it will eventually allow for you to kind of let the avatar kind of merge with you. You would become the avatar's vessel, and then you are able to unleash even so stronger any special avatar vessel? combos. Curious. So that's kind of like the basic flow. どちらかというと、ピュア DPS に近いです。結果。そうなります。So
because of that, I think we lean towards that sort of pure melee DPS. It kind of resulted in that way. 侍の方がピュアではありますけど、侍と同等のピュアメレー DPS とは言わないですけど、ピュア寄りです。なるほど。はい。Of course, our samurai is definitely a pure melee DPS. Yeah. So it's not quite as extreme as the samurai, but I think it does skew towards that sort of melee, pure melee. じゃあこちらも見ないとわかんないよっていう YouTube でチラッチラッ、まあわからないですね。吉田見ないとわかんないよチラッっていうコメントを見たので実機を見てみましょうか。And I think I see a lot of comments in YouTube, I think, saying that, oh, but we won't understand unless you show it to us, please. Peek. Show us just a little bit. So allow us to show it on the gameplay screen. さあどうぞ。Oh, here we go. あ、鎌持ってる。 Oh shit. Sorry, guys. She has slice. これどっかのプロデューサー here we go. ステージで来て社長と一緒に並んで写ってる写真でなんだこの会社って言われてた。Oh, this reminds me of a certain outfit that a certain producer director of a game had worn at a certain event and stood next to our sort of CEO and made people wonder, what kind of game is this? ざっとゆっくりちょっと動かしますね。ほい。So just a rough overview and kind of take you step by step. お願いします。でこれ1個ね、アビリティじゃねしなしのやつかけました。でなんか You've applied the synergistic デバフを ability 入れました。 and applied a debuff. で、Backside. おいよ。 I'm sorry, side attack and then back That's attack. a. Oops. Whoa. I think we ran out of charge, sorry. Oh. でこう殴っていくとまず、さっきのソウルゲージが溜まりますね。So as you can see, when you continue to hit the enemy, the soul gauge kind of fills up. The soul gauge. でアバターを使ってでこんな形でこう難しいな通訳挟むタイミング Yeah, the Sorry, timing is it's kind different. of hard to jump in with the translations, but でこれでシュラウドゲージが50にアバターを使えば使うほどシュラウドゲージが溜まると思ってくださいね。but again, just a reminder, once you attack using your avatar, the shroud gauge starts to fill up. で、これですね。変身します。And transform. こんな感じ。わあ。これちゃんとね、皆さんのキャラがこのモードに一人一人なりますんで。Okay. But yeah, each of your characters will take on its own form, or not its own form, but I'm sorry, it's going to take form, and it'll still be your character. 完全にダークサイドになりました。Oh, good side. 落ちてます。Yeah, now, yeah, he completely fall into the dark side. Yes, totally. これはいい中2って書いてあって、ちょっと嬉しいです。英語にしづらい。This is very, very Bleach. emo. でちょっと移動アクションなんですけど、はい変わってまして、このポジションから向いている進行方向に対して前に移動するアクションと、はい後ろに移動するアクションがあります。
So as for a gap closer, there's a move where it'll allow for you to move towards like forward, and then there's a way to move kind of backwards. はい。で、その位置にですね、ゲートを開けておくことができる一定時間、勝手に残るんですけど、これでここにゲートのことです。はい。はい。ゲートオープン。So basically, you'll be opening a gate of sort, like a rift that you can go through, and it stays open for a certain amount of time. で、ゲートが閉じる前であれば、戻ることができる。なるほど。So if you are able to move before the gate closes Damn, that's so up, you can go back to whatever position you started off from. まあ僕今調整メインで別にリーパー使ってるわけじゃないんですけど、調整でリーパー使ってる子はですね、アンチにあらかじめ一旦ゲートを置いておいて、はい、ギリギリまで殴って戻るみたいなことやってました。なるほど。Of course, right now we're just making adjustments to it, so it's not like this is a main job or anything. But a way to go about using this gate is to kind of leave it where it's in front of like an enemy of sorts, and then you close the gap towards them, hit them, and then go back. じゃあどうしようかな。Oh, that's a cost. What's that? Oh, that's so ここから cool. 早いですよ。融合した後。Really quickly after letting the avatar take over. Holy shit! すごい。Yeah, it's very flashy. 融合するとちょっとプレイ速度変わるので、結構テクニカルですね。で今までのようになんだろう、単体技でゲージを貯めてってよりは、このソウルスライスとか割とチャージアクション使って一気に50貯めて長めにこうソウルゲージを貯めてようやく呼び出してみたいな感じじゃなくて、どんどん切り替えていくことになるんで、プレイ感今までとかなり違います。But with the tempo of these different actions that you have to do, it is quite fast. So it does require a lot of like technical aspect of it, and it's not necessarily like a single target all the time. Sometimes it's like a soul slice, and adding some different abilities in there. It's not like an endurance thing. Like you don't like build and unleash at one time, but it's quite fast. So I think the play style is quite different from what we had previous with it compared to any of the existing jobs. でもなんだろう、一通り当然全部触ってますけど、テンポはすごい気持ちよくてね、楽しかったっす。That being said, looking at the different jobs, this one included, the tempo does feel really good, so I think it is quite interesting. これはね、結構やり込んでいただけるんじゃないかなと思います。And so I think the more you get your hands on it and try it out, I think it's something that you can kind of master and try to make the most out of it, because it is quite fun. ガス欠にならないようにしていかなきゃいけないんで。Your CP is having fun. まあ人気がきっと出るだろうなと思って、もうちょっと優しめにしたかったんですけど、意外となんだろう、いい感じの難しさになったかなとは思うんで、まあ練習したらしただけ面白いかなとは思うんで。
But of course, you have to be mindful of like resource management and making sure that your gauges are up and you're going through this properly, managing it properly. And of course, with this being a new job, very flashy moves, we expect it to be very popular. And so we were torn about making it a little bit less challenging, so to speak. But I don't know, I think it's a good kind of difficult. And again, it's something that would be fun to kind of master. And the more you delve deeper into it, the more I feel like you can get out of it. まあ、ベースのコンボには、方向指定がないんですけど、はい、アバターとやる技みたいな時は方向指定が存在するものもあります。なんかそこはどっちかというと味付けです。はい。Of course, the base combo doesn't require any sort of directionals, but once you start involving your avatar, there will be. So be careful of that. But I think it adds flavor to the different abilities that you're unleashing. 簡単じゃんって今度コメントがあるんだけど、さっき言ったように早く高速移動しながらなんだろう、高速で回さなきゃいけない中で出てくるんで、しかもさっき使ったのどっちだっけとか出てくるんで。そんなに簡単ではなかったですよ。はい。And then we also have those people saying, "Oh, but it's an easy job," What? Which is not true. You are going to be moving around the battlefield pretty quickly, and you're also trying to get through your rotations very quickly. So, and you also have to remember, okay, so I've used this skill, so where does it connect to next? So it's not easy per se. 今ね、YouTube でね。LB3 を見せてくれるコメントが始まると Twitch もそうなんですけど、残念ながらですね、僕今日今使ってるこのメディアツアーのワールドはですね、デバッグコマンドの LB3 フリーが使えないんですよ、残念ながら。LB3? Yeah, I haven't seen LB3 I for... also see comments saying that, oh, we want to see Limit Break 3, but I'm afraid this is, in this world that we created for the media tour, we don't have the debug command to unleash the LB3, or we don't have the debug command LB3 freeze, so sorry, I'm not able to show it to you. ただですね、もうすでに公開しているベンチマークトレーラーの最後にゼノスが使ってるなんかすごいやつが So that's the LB. Well, that makes sense. But that being Xenos. said, you may have seen the benchmark trailer. Yeah, so it's a spoiler. Yeah. Xenos at the end, and he does this really cool flashy move. That is the Reaper's LB3. なのであれをご覧いただくと LB3 リーパーの LB3 がこういうやつかっていうのがわかります。はい。So I think that would be a good reference if you want to see what the Reaper's LB3 looks like. はい。ではちょっとこれでリーパー終わりにしようと思うんですけど、はい、2時間になるんで、そうなんです。休憩と、はい。なのでここらで一旦ちょっと手短に10分ぐらい、10分休憩ぐらいを一回挟みたいなと。で休憩明けたら残りの遠隔シリーズの DPS とヒーラーに行こう。全然4時間どころじゃねえな。おかしいな。数字で言いますと、当初思ってたら今40分ぐらい押してます。はい。いやかかるもんですね。So we have actually clocked in about 2 hours now. Oh my god, yeah. All the well, we've gotten through the melee DPS, but I think we would like to take a 10-minute break, and then we'll jump back into the remaining DPS. Yeah, we're on about a 40-minute delay at this point, so I think we want to take a quick break. Quick break. ですので、ここから10分間休憩取りたいと思います。予定外のマジ休憩なので、お供は特にございません。本当の休憩でございます。So now we want to have a 10 minutes break. Yeah, you should drink. So we have no video to show this break. So 10分後にお会いしましょう。では、let's see you again in 10 minutes. Drink.
Mm. Ah, we need to drink. Right back, guys.
Bathroom big. Yon puppy.はい、戻ってまいりまはいした。戻りました第66回ファイナルファンタジー Welcome 14 back. プロデュースされたライブ、ジョブのご説明を続けております。Welcome back to the Final Fantasy 14 letter from the producer live number 66. We are now explaining the job changes. はい、さあ続いてまいりましょうか。行きましょうか。続いてはごめんね。遠隔物理 DPS です。はい。So our physical ranged DPS. ですね。はい。じゃあまず共通点からなんですけど、まあ遠隔物理の共通点としてはさっきお話しした基本武器の性能を上げてるんでというお話になっております。So for the physical range DPS, and this goes across all of the jobs within this role, the parity between the physical and magical damage attributes of weapons will be at the same, and then yeah, it's just similarly to what we had explained about how we're
bolstering the physical damage calculation numbers. はい。で、まあそれぞれがオーソドックスに進化している感じなので、まあこの後説明していきます。And each job is just they have been updated accordingly in a fairly orthodox manner. So we'll just jump into each individual ones. で、共通しているポイントとしてもう一個あって、ダメージ軽減系の、バフですね。パーティーバフは3ジョブともリキャストが90秒になってます。But there's one additional point that applies across the physical range DPS jobs is that any sort of buffs that mitigate damage, the recast timer has been adjusted to 90 seconds. さあ、では銀融詩人からいきましょう。はい。Okay, so jumping right into Bard. Let's go Bard. どうぞ。まず既存3種類の戦火アクションから派生する、まあ、パーティーバフアクションを追加しております。Says each of the 3 songs will make available a new action that applies a party-wide enhancement. Nice. まあ歌によるね支援を結構リクエストされる機会が多かったので、はい、既存3つの戦火アクションから派生して効果内容がねこうさらに上昇していくみたいなパーティーバフを追加してます。So of course, there has been a lot of feedback and requests for more like abilities that would allow for like support using songs. And so we wanted to take the existing 3 songs that the Bard has in its kit and kind of add a sort of party buff and something that would enhance its effect. で、まあ FFXIV から発生する新アクションが追加されてたりします。And then a new action will be available upon execution of Apex Arrow. 旅心のメヌエットとかバトルボイスがリキャスト120秒合わせになるなど、細かく調整が行われています。And then other adjustments include Wanderer's Minuet and Battle Voice recast timers have been adjusted to match 120 seconds, and other various adjustments have been made. ちょっと待ってね。はい。Sorry, one moment. Hi. 大丈夫です。まあ詩人はそんなところですね。はい。で続いてコメントでも変えるとこあんまねえだろうって言われてる貴公子なんですが、はい、貴公子に行きたいと思います。And then next up is I'm seeing comments that machinist there's really not much you can change with the machinist, but we'll talk about the machinist anyway. まあ一つ目機械をモチーフにした新アクション回転のこぎりが追加されてます。強そう。So the first one, a new mechanically themed action called Chainsaw will be added. あとはですね、動画にもありましたオートマトンクイーンに新しい攻撃アクションが追加されています。And then this was featured in the video as well, but a new action will be added for the Automaton Queen. そうですね、他だと整備が、2チャージのアクションになってます。And then in other changes, reassemble is now going to be chargeable up to 2 charges. でこちらはですね管理が必要なので、溢れないように、適時使っていただく必要が出てきます。And of course, with this ability being charged, you don't want to waste once it's charged up. So please make sure that you are kind of strategically placing it and allowing to build up as needed. あとは本当主に新技追加で、まあ少ないホットバーで快適っていうところは、変わらない形にしてあります。
And then the rest of the adjustments are primarily just new actions being added. We have not changed the concept of trying to keep the number of abilities that are assigned to your hotbar and still play comfortably. はい、寄稿紙も以上となっております。はい。Okay, so that's it for the machinists. 続いて踊り子ですが、こちらどうぞ。Next up is the dancer. ウェポンスキルで、付与されるリバースカスケード効果とかのバフがですね、単体と範囲で共有化されるようになります。Weapon skill effects such as Flourishing Cascade will now be shared across single target and AoE skills. 他にはですね、どうぞ。この辺のテクニカルフィニッシュ、インプロとかですね、攻めの単語からさらに発生するアクションというのが今回追加されています。And then new actions will be available upon the execution of technical finish, improvisation, and devilment. 踊り子はバファーのね要素が強い DPS として、そのまま進化してます。はい。So of course with the dancer, it does allow for different buffs to be applied, or they allow for applying different buffs to your party members, and so we've kind of kept that direction with the update here. 単体とさっきお話したように、単体と範囲で面倒だったプロックの管理を統一してあります。And then, as mentioned earlier, the different procs that are applied sometimes, and it was rather a hassle because you had to differentiate between like single target versus AoE, and some of the procs that had to be managed between those was made or is going to be made simpler. でですね、快適性をね今回向上させるために、単体アクションのみ、ダンスのステップアクションにこう切り替わったんですけど、ダンスモードに入ると、今回範囲攻撃も同様に、ステップアクションに置き換わるようになっているので、ホットバーを切り替えね、範囲と、単体で分けてた人は範囲側でもそれができるようになるので、かなり楽になるんじゃないかなと思います。はい。And so, because we tried to make things a bit more smoother in terms of like executing your different rotations. Previously, whenever you were doing a single target attack and your hotbar switched to the different step actions, and you'd have to switch over because AoE does not have that kind of simplicity. We actually updated it so that you don't have to worry about it with the AoE attacks. It's in a similar system where it'll switch into that sort of dance step action mode where the buttons will be replaced by the necessary next steps. So I think before, if you had sort of had to manage like two separate hotbars for single target versus AoE attacks, I think it makes things a lot more simpler. Yeah. であとはですね、ダンスを成功させると付与されるエスプリっていうのがあるんですけど、踊り子本人だけ今回から、確率で蓄積じゃなくて、本人だけ確定で蓄積するようになっております。はい。And then, of course, there's a spirit, which is applied sometimes when a dance is successful, and it's applied. Sometimes it's applied to yourself at random, but we've changed it just for the dancer themselves. It's going to, a spirit is going to build, it'll be guaranteed to build. 大体踊り子そんな感じです。はい。Okay, so that's it for dancer. 詩人が本人に影響がないってやつはね、まだギリまで調整してるんで、今はちょっと明言を避けさせてほしいです。はい。People were talking about with the bard, doesn't seem to take any sort of effects on the self. I'm afraid we are still making adjustments still, so I can't confirm nor deny on that point. はい。
コメントでごねればいけるかって書いてますけど、ごねっても無理だと思います。そういう問題じゃない。僕ら別にそういうので調整してるわけじゃないんで。Some people are commenting that, oh, maybe we can negotiate by commenting on here. I think it's a little too late for that. That's not what what we base our decisions on. I'm sorry. 違うんですよ。なんかコメントでね、詩人だけなんでって言われるんですけど、そこの軽く上げると全体を落とさなきゃいけなくなっちゃうので、別に全体バランスから知ってるんですよね。踊り子もね、本体軽くもっと低いわけで、はい、そこはバランスなのでご容赦ください。はい。And I do see that people are commenting on, oh, why is it just barred? Why? It's not fair. But I mean, this affects the damage that is being dealt, and we do need to look at it from a balance perspective. We also made adjustments to the dancer too, where some of the damage has been sort of adjusted as well. So please understand. はい。では次行きますよ。行きましょう。はい。遠隔魔法 DPS ですね。こちら共通項はですね、シンプルにアドルのお話で、アドルにも、さっき牽制に、魔法ダメージ軽減の効果を少しつけますよと言ったのと、今度は逆でアドルには、物理ダメージの減少効果を少しだけ、入れることにしました。So with magical ranged DPS, of course there is the major change would be to Addle, kind of similar to what we've done with Feint, where it adds just a little bit of magic damage mitigation or reduction. With Addle, it'll allow for just a little bit, but some reduction of damage in physical attack. さあでは各ジョブの話に移っていこうと思います。はい。まず黒魔導士です。So going into the individual jobs, first is the Black Mage. まず一番でかい変更点がですね、エノキアンが特性に変わりました。アストラルファイヤーかアンブラルブリザード中が付与されれば自動的に、エノキアンも発動するようになってます。So I think one of the most major changes is that Enochian will be a trait that is automatically applied while under the effect of astral fire or umbral ice. ここはちょっと悩まなかったわけではないんですけど、やっぱりこれが分かりにくさをさらに生んでたり、なんだろう、プレイヤーの間のこう火力差を結構生んじゃってたので、ここはそうすることにしました。はい。And this was actually a very hard decision, or like it did require a lot of thinking, because while it was it was causing a disparity with the player's skill. So we decided that we were going to make the update. で特定の状況で続いてですけど、アストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替える、さらに特定の条件がある中でアストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替えると発動できる、すごい魔法が、炎と氷が合わさって最強に見えそうな魔法が追加されてます。And under certain conditions, swapping between astral fire and umbral ice will make new actions available, one of which is a fairly cool looking, it looks like a combination of fire and ice kind of a spell. 黒魔同士はやっぱり侍同様にピュア DPS として戦闘進化してます。蘇生も持ってません。はい。はい。And with the Black Mage, of course, kind of like the Samurai, we wanted to kind of evolve it as a pure DPS. Of course, no raise capabilities. でやっぱりさっきお話したようにね、初心者の方にも火力格差がちょっとね広がりやすかったので、エノキアンを特性化してます。And of course, going back to Enochian, it was
quite hard to grasp for certain players, especially those who are unfamiliar with the different the Black Mage actions. And it did cause a disparity between the damage dealt. So we have decided to change Inokian to be a trait. 他にはですね、ファイガプロックとかサンダープロックの継続時間、プロックの継続している時間ですね、を伸ばしてあるので、まあ、ちょっと折り返しでやらなきゃいけないこと今回増えてるので、その分サンダープロックの継続時間を伸ばしたりしてます。結構この辺小手先のテクニックが効くようになってるので、お試しください。And then the proc that is applied whenever for Fire 3 or I'm sorry, Fire 4? Fire 5, sorry. And Thunder. And the proc that is applied whenever those are in effect has been extended because it helps with the rotations, and there are more things that you need to be doing in your different like skill sets and going back and forth, and some of the repeated steps that need to be done has kind of increased. So I think it helps with if these procs are on a bit longer, so that there's room to kind of make use of that. あとはですね、ファイラとブリザラどうなったんだろうっていうコメント見ましたけど、ファイラとブリザラはですね、上位の魔法が登場してですね、範囲焼きのローテーションが変わります。はい。And then Fire 2 and Blizzard 2 is going to have like a one step higher to that, so that your AoE rotation will change. ついに魚が登場するのかって言われてますけど。Are we going to have a 4 or 5? そう、日本語名だとね、英語とかはね、4、5とかなんですけど、日本語だとね、どうするんだろう。これ実はですね、FF 委員会で議論をしました、ね。どうしよう。So you gotta understand with the Japanese names, and you may be familiar with this, like Fai-a turns into Fai-ra, Fai-da, or Fai-ga, and then we have different tiers and different suffixes that we put in the Japanese language. And once you get to a certain point, you have to start making up some of these suffixes, and we had to bring it up to the Final Fantasy brand committee and make sure that they're kosher with it, and we had to like debate about this. だって魔法の系統を増やすってだって FF の歴史上結構重要なわけですよ。で、結果、現委員長の北さんが、そこまで行くの14ぐらいだから、もうお医者さんが思い切って作っていいよって言われて、マジか。And you know, because the franchise is we have a long running history, and having that sort of additional tiers to these magic spells is actually a big deal, because it's kind of breaking history. But the current sort of brand executive, Mr. Kitase, was very kind to say, well, the only people who go a higher tier beyond what was already established is 14. So, Mr. Yoshida, I will trust it. I will trust your judgment to come up with a nice suffix. そう言われた私、見ました。そうでしょ。読みまして、今回ファイラの上位はハイファイラ。わー、ひよったー。But that made me scared on it just freaked me out at the on the flip side. So I went with high fire. High fire. まあいずれ数字だけなんで、まあどっかで踏み込まなきゃいけないですけど、今回じゃなくていいやと思って、はい、ちょっと読みました。はい。And I mean, one of these days, yes, we will eventually have to expand further out in our tiers, and we will have to come up with a nice sort of suffix to add on there. But this time, I think I kind of chickened out. みんなね、見損なったぞ吉田とかね、そのひよってんなとか結構コメントあるんですよ。いいですか？でも僕がね、仮にですよ、このためにフ
ファイ行ってしたとしますよ、そしたら KR 行とかですからね今後全部ね。それは困る。いいんですねそれで。And I see comments on the Japanese side. Oh, you chickened out, Yoshida. But let me, to be fair, like if we add like say a gyo suffix and like it's by gyo, anything that's like a tier 4 or tier 5 magic is going to be like cure gyo, you know? そうなんですよ。まあなんで今回はちょっと、私いろいろ考えまして、なるほど。そこに無駄に落として。So after much thought, we have decided to settle on that. あとはまあちょっと話を黒魔同士に戻すと激星魔が2スタックのチャージアクションになって、で30秒でチャージするんで、これも結構腕に差が出てくるかな、使いどころって感じです、はい。And I'm sorry, there's another charge action for Black Mage that has been added. Another charge has been added to that stack. ゴレンマは一応言ってみたんだけど、却下されました。And then there was comments about, well, what about an additional like a multiple casts, like a five consecutive casts, and I proposed the idea, but it was rejected. まあでも黒はタイムラインに合わせていく面白さが一番面白いところだと思っているので、そこはそのまま残した感じです。一緒に苦労していきましょう。But with sorry, going back to what Yoshida-san said about Gekisima, that's Sharp Cast. Sorry, Sharp Cast has an additional charge now with the update. But in any case, with Black Mage, it is trying to match your different spells according to the timeline of the battle. So that challenge still remains, and I think it still sort of lives up to that. さあでは続いてのジョブ、赤魔同士に行こうかなと思います。はい。Okay, next item is the Red Mage. 赤魔同士はですね、まず1個目、スコーチから派生する新アクション。この動画で見ていただいてますね。はい。First one is a new action will be available upon execution of Scorch. I think you've noticed that in the video. あとですね、次のバルフレア、バルフォーリー、スコーチを範囲攻撃に変更してあります。なので範囲ローテーションからも発動できるという感じになってます。はい。And then the second point is Verflare, Verholy, and Scorch will be changed to AoEs, available as part of AoE rotations. で、あとはですね、ちょっと防御バフの結構パーティー用のですね、はい、結構強いなと思ったんですけど、これが入って割とねサポート側によりイメージがシフトしてる感じですね。And then the third point is a defensive party-wide enhancement will be added, which I think is pretty powerful. So you can also help out in a support sort of way. その名もアマジック。アマジック。アマジック。ほう。のがついてある。今英語名調査中です。まあもう出てるわ。大丈夫。あじゃない。バマジック。ごめんね。発音悪くて。バ。Magic barrier. 英語は普通です。配りやかい。Oops. We were expecting something like burn magic or something like that. ですね、赤魔同士細かくいろいろ調整されてます。新魔法の追加はもちろんなんですけど、大きいのはですね、ウェポンスキルである魔法剣各種、ブラックマナ、ホワイトマナの消費量が減ってます今回。So with the Red Mage, there are a lot of granular changes that have updates that have been made. Of course, we have added new spells, but we have also
adjusted the weapon skills and the different sort of the magic sword, the black mana and the white mana depletion amount has been reduced. で、マナフィケーションを使ったら、もうそのマナフィケーション1回分で、フルコンボまでいけるようになってるので、開幕のバーストはかなり速くなりました。はい。And then with manification, you are able to do like one combo with it. So the burst that you can have at the start of a battle definitely is quicker. ただまあそのままだと魔法剣の回数が上がりすぎて、それはそれでキャスターっぽくなくなっちゃうので、各、魔法を使った時のホワイトマナとブラックマナの増加量っていうのを下げることによって、全体の頻度は変わらないようにしてます。But that being said, if it's done as is, of course, the spell blade frequency becomes a lot. So we made it so that we adjusted the white mana and the black mana, like the increase of those two different manas. で、なのでまあ魔法剣の頻度が上がりすぎるっていうことはまあもちろんない。ただマナフィケーション使うと一気に増えるし、まあ溢れさせることもないと思うので、こんな感じです。はい。So hopefully this doesn't make it so that the spell blade frequency goes like way too much. But still with the manification, we do have the mana kind of filling up, and you should hopefully not waste the mana that is accumulated. でですね、ステージによってまあ使いづらいというのと、まあ、フィードバックも多数あったので、ようやくかって言われるとは思ってるんですけど、デプラスマンとアンガジマンの威力が同じになったので、移動に必要かそうじゃないかで使い分けてください。なるほど。はい。And then, of course, there was quite a lot of feedback about this and mention about how it's difficult to use at times. So the placement as well as engagement. The potency of these two will become the same. 他にはエンボルデンのリキャは、120秒で、マナフィケーション110秒っていう感じ。まあそこはエンボルデン変えてないですね。はい。Then Embolden recast timer is 120 seconds, and then manification is 110. So Embolden should not have been changed. いや、コメントでね、なんかデプラス芸人はじゃあどうしたらいいんだよって、そんなのあれですよ、アンガジェマンのアクション入れなきゃいいんですよ。デプラスにこだわりがあるなら。The people who are complaining about like what displacement and engagement and swapping between and choosing the proper one. Well, if you are particular about the placement, just use the placement then. はい。赤魔同士こんな感じでございます。So that covers the red mage. さあ、そして、ほぼ新ジョブになった召喚師をご紹介します。はい。And then next up is, I think it's changed to basically a new job, and that is our summoner. もうほぼ新ジョブだとすいません、思っていただければと思います。But again, yeah, if you could look at this from a completely new perspective, it's changed quite a lot, so I think you can consider this a new job almost. まずはというわけでジョブのメカニクスを大幅にリニューアルしております。Of course, so that being said, significant changes to job mechanics has been made. さらにですね、ドットが全部なくなりました。And then all actions applying damage over time will be removed.
新生14以降ですね。これは召喚師ではないドット師だと言われ続けておりまして、ついにドットが全部なくなります。はい。Since A Realm Reborn, a lot of people were saying this is not a summoner, it's just a dot placer. And so we've removed it. はい。 overtime. そしてですね、エギではないイフリート、ガルーダ、タイタンを召喚可能になっています。はい。Next is able to summon Ifrit, Garuda, and Titan, and not just Eggies. ただこれですね、イフリート、ルビー、タイタン、トパーズ、ガルーダ、エメラルドと言ってですね、万神読んじゃいけないからね、そんな気軽にね。なるほど。14の場合ね。なんでまあそこにその力をね、移して出てきてるみたいなイメージだと思ってください。はい。With that being said, these are Ifrit Ruby, Titan Topaz, and Garuda Emerald. So we are not literally calling forth these primals, of course, because it's too dangerous in the world of 14 to be summoning primals. So the concept is we are sort of transferring their energy, so to speak, into these different sort of jewels, so to speak, and sort of calling those forth. はい。で、その3番神を呼ぶと、本人召喚師本人にエーテル属性が付与されるので、その力で召喚師自体のモードが変わるようなイメージになってます。なるほど。By summoning these different sort of summons, the summoner, him or herself, will gain the sort of elemental ether and sort of switch into different modes. Switch to different modes, okay, get it. で、ですね、まずやっぱり召喚師っていうイメージに沿うように今回本当に大幅に、変更させていただきました。はい。So with this update, we really tried to bring out that sort of feel of a traditional summoner. で、流れなんですけど、デミバハムートを召喚すると、今まではデミバハムート召喚、フェニックス召喚、なんかこうダウンタイム、なんかもうひたすらルイ打つしかねえみたいな、ウィンジャーみたいな状態だったのが、大きく変わります。So in terms of the rotation or the flow of the summoner, of course, up until now, you would have called forth the Demi Bahamut, and then it goes away, and then you call forth the Phoenix, and then you have some downtime where you're just casting Ruin or Ruin 3, or like just doing that until you've accumulated enough to summon them again. で、デミバハムートをまず呼ぶと、属性エーテルを3つもらうので、その力を属性エーテルを使ってさっき言ったイフリート、ルビー、タイタントパス、ガルーダ、エメラルドを召喚してその属性の力でまず戦います。Oh damn, I don't like And this so boss. with this updated flow, of course, you will call forth the Demi Bahamut, and then you will obtain this elemental property, so to speak, and then you will be able to summon Ifrit Ruby, Titan Topaz, Garuda Emerald, and then you would fight using the elemental properties of those different summons. で、その後フェニックスを召喚すると、フェニックスからもまたエーテルを3つもらえるんで、また3種を使ってというのが一連の流れになります。And once you've depleted those 3, and then you would call forth the Phoenix, then you would receive again 3 elemental properties, and then you are able to summon these 3. I don't want to call them primals, but they're the summons that you can utilize those 3 elemental properties again. で、イフリート、タイタン、ガルーダってどの順番で呼んでもいいです。で、それぞれ召喚師に付与される特徴が違うので、ボスのタイムラインに合わせて先にこれはタイタンから行こうとか、今回はイフリートにしようとか、
っていうのを考える余地としての入ってます。なるほど。And of course, we have these three, Ifrit, Titan, and Garuda, but there's no specific order that you need to call them forth. So depending on the battle timeline, you can choose, let's say you want to do Titan first, you can do that. Or you can quickly, or you can be flexible between those three. で、置き換えアクションを駆使した結果、使用アイコン数は激減しました。And then also part of the adjustment was to kind of consolidate some of these actions. And so the icons that are being used in your hotbar will be quite significantly condensed because these will switch out depending on the different actions that you're taking. で、めちゃくちゃ悩んだ末に、リザリクアドを押しました。And then so after a lot of debate and a lot of discussion, we did decide that we will keep Resurrection. そうしましたよ。はい。なんかめっちゃ変わったんで、めっちゃ変わったのに、なんだよって言われる。申し訳ないなと思った。今回は首の皮一枚で残りました。はい。And with this significant change to Summoner and people are being, I don't know if people would be shocked with the changes, but like on top of that, having Resurrection being removed, people might really get upset. So it lived by the skin of its teeth. Resurrection is still there. フィジクさんも残っちゃいました。Oh, thank God. Physic too. It's kind of stayed behind too. はい。さあじゃあもうわからんというお声が多いので実験いこうかなと思います。And I'm sure people are wondering, well, I don't understand with all these words. So let's look at it on the gameplay screen. Oh shit, let's go. よろしいですか。どうぞ。はい、お願いします。Oh, here we go. Stop for a while. Ah, so cute. かわいい。こんな感じですね。はい。召喚師です。サマナ。いや。で、ここでまず先にちょっとエイミラプリの話をしておいてもいいですか？はい。And before we dive into actual gameplay, I would like to talk about Eggy glamours, actually. ですね、今回、呼べる、召喚獣が増えるということで、すべての召喚獣に対して、まず、サイズの変更ができるようになってます。And so with the number of summons you can call for, we have made some adjustments, one of which is to change its display size. ただこれあくまで自分から見た時のなので、術者というよりは周りの人がやらなきゃいけないので、それは変わってません。But that only affects you as the person like calling forth these summons. So it only affects how you are able to view these. で、今実はここにカーバンクル出てるんですけど、召喚師自身のレベルが上がっていくと、ここがイフリートエギになったりするんですけど、僕はカーバンクルの方が可愛くて好きなので、これエギミラプリしてあります、カーバンクル。あ、なるほど。はい。So of course, with right now we see the carbuncle appearing on the screen, but you may be familiar as the player character goes up, this Eggy would turn into like an Ifrit, but then right now I like the look of carbuncle, so I have glamored it to a carbuncle. Carbuncle. でもそんなもんですかね。Okay. 呼びますよね。はい。バハムットでも。バハムット。Okay. We have summoned the Demi で、 Bahamut. ここにIt's a Bahamut わかります？ attack. この鎖に繋がってますけど、はい、解放されました。で、こうなるとこの3つの安心が呼べるようになります。どれからでもいいです。
And then, of course, with that, you get the elemental properties. I hope you can see it under the gauge. There's like 3 jewels kind of chained up, and now those have been unlocked. And so that shows that you are able to summon Ifrit, Titan, or Garuda. で呼び出すとエーテルが付与されてカウントダウンが始まります。で2スタックのアクションが付与されているので、So there's 2 charges. イフリートの技を使います。なるほどね。So once you call forth these elemental primals, you do get that sort of ether applied to you, and then you Holy see that shit. there's a 2-stack action, and so you are able to execute Ifrit's actions. これ今のはイフリートのエーテルをもらったので、詠唱時間が長い代わりに強力な炎の魔法が2発使える。あと突進と追撃っていう攻撃が、使えるようになります。イフリートのモードとして。はい。And so we were looking at Ifrit's actions, but with the elemental properties or ether obtained from Ifrit, while cast time is long, it is a very powerful fire-based spell that you can cast. And then there's also like a rush sort of attack that you can do, and this is the Ifrit actions that is available. でここはやっぱり詠唱が必要なアクションになってるので、ギミック処理をしなきゃいけないタイミングでイフリートを呼んでしまうとロスになるので、他のものにしましょうとか、動かなくていい時にイフリートを使うようにしようとか、そのあたりはうまく考えていただければいいかな。Well, this kind of ties into what we mentioned about timelines, but with Ifrit's action, one of this requires for you to cast, and it's a fairly long cast time. So say you're in some kind of fight where there's a mechanic where you have to move, then you would lose the opportunity to cast the magic. So perhaps you'd want to time it so that you don't need to move around to process some kind of mechanic, or you'd have to be pretty mindful of when you activate these. で実際に召喚をした瞬間インスタントで召喚するんですけど、登場した時に利口技を1回バーンってぶっ放してはくれます。And then, of course, when you are calling forth these summons, it's an instant, but there is usually like a starter move that it unleashes when it's first summoned. で、タイタンを呼びます。Okay, so now we're calling forth Titan. かわいい、ちっちゃくしてあるんだ。かわいい。I set his size to be small, so. で、今タイタン使えるようになったんで、こっちは。So let's take a look at what we can do. Smashing from 2 sides. で、これは回数じゃなくて時間なので、もうひたすら打ちまくる。で、これはもう全部インスタントなんで、移動がすごい楽です。And with Titan's moves, it's actually interesting because it's within a timed section that you can unleash unlimited numbers of times of his moves, and it's all instant. So you can move around and cast at the same time. で、ガルーダを呼ぶと、Garuda. 設置型のダメージ有価を置きつつ、これはもうインスタントキャストなんで、これも移動かなり、機動力がだから高いですからね、召喚は。Interesting, interesting. But with Garuda, hers is more of like a placement damage, and this is also instant, and so you can move around as well. I think Summoner does have like a good bit of mobility. で、フェニックスを召喚するとまた3つ付与されるので、フェニックスが終わったらまた使っていく感じになります。And then once you've gone through that round, and then you call forth the Phoenix, you will obtain the 3 elemental properties again, and so we can utilize these elemental primals again. ちなみにこの3つの、召喚モードは、やっぱりそのタイムライン内で3つともそうは言っても使わないと軽く出ないので、なんかもうとりあえずタイタンだけ使ってきゃいいやみたいなのやると目も当てられないことになるので、で、
デミバハムート召喚と、フェニックス召喚の間にやっぱちゃんと使い切らないと、もったいないことになっちゃうでしょ、リキャストタイムが。はい、なのでそこは必ず組み立てが必要になってくるので。なるほど。はい。With these 3 summons that you can do, of course, you need to utilize these in the battle timeline, or else, of course, you won't be dealing very much damage at all. Like, you can't just lean towards, oh, I like using Titan only, so I'll use Titan only, or you will not be able to deal much damage at all. So whenever you do cast your Demi Bahamut and the Phoenix, and the elemental properties that you attain in between those is something that you don't want to put to waste. Make sure that you are utilizing these and sort of building your strategy so that you can utilize those 3 within the recast. はい、Beautiful。大体そんな感じでございます。かなり試行錯誤して作ったので、いいところにね。落ちたのではないかなとは思っておりますが、当然そのドットがなくなった分はね、通常の栄唱火力へ全部持ってってるんで、まあちょっと機動力高いからなって思ったんですけどね、機動力の高さも売りだからな、もともとそこはちょっとやっぱりもともとね召喚が好きで使ってくれてた人ってたくさんいると思うんで、そこまで変えちゃうのはなとか、考えつつ、はい。ね、また結構栄唱増えるとさ、吉田黒の巻き添えにしやがってって言われたくもあんまないしね。But yeah, with the summoner, there was a lot of trial and error and a lot of debates to get it to where we got it. But I think we were able to get it to a good point. Of course, with the removal of all the dots, we did try to skew back to having the summoner have their damage kind of come from the different casting of the not the spells, but like the different summons that you're bringing forth. So, and we also looked at just how mobile the summoner is, but at the same time, it is the charm of a summoner is the mobility of it. So I think we were. And there were people who were choosing the summoner because of such mobility. So that was another point where we had to rack our brains. But we didn't want to make it so that we're casting all the time either. I can already imagine the comments from players saying, "Oh my gosh, you're turning us into a black page. Like you're kind of dragging us into this, Yoshida." So I wanted to avoid that as well. さあでは、以上でキャスターでした。はい、ありがとうございます。では最後ヒーラーロールのお話いきましょう。ヒーラー。Next up is the healers. I'm the healer. まずヒーラー共通項なんですけど、各ヒーラーに新しい単体バフの付与アクションを追加しております。単体バフですね、これ。So the first thing is new actions that apply single target buffs will be added to each healer, and emphasis on single target buffs. でそれからですね、全体的にヒーラーの攻撃魔法の詠唱時間が短くなっております。And then overall, we did reduce the cast time for offensive spells. そしてですね、全ヒーラー待ってた、リミットブレイクの効果範囲がですね、50メートル拡大されました。And then limit break area of effect will be expanded to 50 yawns. And I hear Foxclaw clapping. 届いてねみたいな、ナイス LB 届いてねみたいなやつがなくなるんじゃないかな。悲しい。We'll finally avoid situations where people are like, oh yeah, great LB, but I was not in the area of effect. Yeah, true. で、まあ今回その以前からお伝えしていたようにヒーラーロールに関しては賢者を加えた4ジョブでピュアヒーラーに、バリアヒーラーにという、バランスになります。But also with the healers welcoming the new Sage job, we will be splitting it up
with 2 jobs being a pure healer and then 2 jobs being barrier healers. 基本攻撃魔法の詠唱時間は軒並み 1.5 秒になってます。And then for the offensive spells, like the primary offensive spells, they're in general going to be a 1.5 second cast time, which is pretty quick. まあアビリティがねかなり増えてきて、アビリティを使う機会が多いので、まあグローバルクールダウンにどうしても食い込んじゃってすごい気持ち悪いストレスっていうところがあったと思うので、そこを軽減するために詠唱時間を短くしてあります。With needing to execute abilities, it tended to, or like casting tended to sort of eat into the global cooldown time, and I'm sure people were very frustrated, or would have been very frustrated with it. So we're hoping that by sort of reducing the cast time for basic attack spells to 1.5 seconds, that would reduce the frustration and stress. それでは白魔導士からいきましょう。はい。Jumping right into White Mage. 白魔導士はですね、もう正当進化オブ正当進化以外の何者でもございません。効果も見た目も特徴的な、リリーを設置するという設置型の回復アクション、これ非常に便利で強力ですが追加されております。So with the White Mage, this is just a simple update, as simple can be. Let's see, it reads a functionally and visually distinct restorative field action will be added. ピュアヒーラーに該当します。はい。And of course, White Mage will fall under that pure healer category. ホーリーのジョイ、ホーリジャだったかなが入るんで、そいつでもリリーが咲くっていう。なるほど。And then a higher tier for the holy spell will be added, and so that will also contribute to the accumulation of lilies. で、非常に残念なお知らせなんですけど、アクアオーラさんがついに解雇されてしまいました。あらあら。And then one unfortunate news with the White Mage is that Fluid Aura has been relieved of its duties. Oh no. あとはですね、ディバインベリゾンがチャージアクションになってますね。はい。And then another update would be Divine Benison will become a charge action. 白魔導士に関してはもう本当に今までの操作感のまますんなり扱えるアップデートになってると思います。But yeah, with the White Mage, it's pretty straightforward. I think the controls will feel as it was, and it'll be a fairly smooth transition with these updates. はい。はい。では先へ進みます。続いては先生術師です。Moving on to Astrologian. 先生術師はピュアヒーラーに寄せることになりました。So with the Astrologian, we are going to skew it more towards a pure healer. ダイアナルセクトとノクターナルセクトを削除して基本的な回復アクションの性能をダイアナルセクトの時の効果に、変更してます。So the diurnal sect and nocturnal sect will be removed, and basic healing actions will be adjusted to have the same effects as they would have while under diurnal sect. ただこれ、ニュートラルセクトってアクションあるんですけど、そのニュートラルセクトの効果中のみバリアアクションが使えたりっていうことが先生術師の特徴として、あったりします。But that being said, there is going to be an action called neutral sect, which while you're under its effects, there will be some barrier actions that you can use. で、あとはディビネーションの効果を変更してます。And then we've adjusted the effects of divination. ディビネーションによる範囲よだめ上昇バフが、カードの引き運にすげえ左右されるっていうのが、ストレスだったのでこのあたり条件を見直しています。
The effects of it was really affected by the luck of the draw, so to speak. So it has been adjusted. まあ通常で使えるようになるって感じです。はい。Basically speaking, you can use it in like normal circumstances. で、その代わり、カードシンボルに依存する効果を持つセルフバフが付与されるようになるって感じです。なるほど。はい。So while you can use it at any time, what will change is that depending on the seals used, it allows for enhancements to be applied to yourself. で、リドローはですね、チャージアクションじゃなくて、ドローするたびに1回使えるっていうアビリティになり、あとはマイナーアルカナにも変更が入っています。And then redraw will no longer be a charge action, but it will be changed into an action where every time you draw, you can use it once. And then there will also be a change to minor arcana. あとは動画にもありましたけど、回復と攻撃を結構兼ね備えた、範囲魔法が、追加されてます。And then the other update would be, you may have seen it in the video, but there will be an AoE spell that kind of has a healing capabilities as well as an offensive element to it. まあやっぱりちょっと ID 行くときに、白魔のホーリーが強すぎだろうっていうところが結構言われていたので、今回、他のヒーラーにも範囲のID 攻略しやすい、ちょっとそれぞれが特徴違うんですけど、範囲を、持たせてます。And this is kind of based on some input that we've noticed whenever people go into instanced dungeon. Holy that the white mage can use is quite strong, and so we wanted to allow for other healer jobs to have something similar. Of course, not their characteristics differ from each of the different jobs, but we did want to have some kind of AoE spell. まあこう議論したんですよ、ここは。本当に全員にもういっそスタンをつけるかとか。なるほど。いやもちろんホーリーからスタンをなくすかとか。いやだけどでもなんか特徴どんどん削れてくるのも違うと思うんですよね。なんか全員スタンつけるもなんかもう大雑把すぎるし。なのでそれぞれになんとか特徴を持たせて、なるほどね、こういうニュアンスでとか結構苦労したので、いろいろそれぞれ特徴が違います。はい。This was really quite a point of debate, actually. Like, do we want to add stun to this, or do we want to remove the stun effect from Holy, but we don't want to like kill individuality either. But if we add stun to all of them, then it just seems to be very sloppy. So we wanted to make sure that each job had its own sort of characteristic or like a signature difference between them. So we're hoping that when players get to try it out, they would understand, oh yeah, this is the kind of nuance that you're going for. はい、じゃあ続いていきます。はい、続いては学者になります。はい。Next up is the scholar. 学者はですね、ここからバリアヒーラーになりますが、学者は改めてバリアヒーラーとして、調整されてます。Of course, we're moving into the barrier healers now, but with the scholar, we have sort of made adjustments so that they are leaning more towards that sort of barrier type healer. まあ学者もですね、なんかこう大幅に変えるところがあるかと言われると、まあ多少ねペットの挙動をまた調整したりはしましたけど、まあ学者で今回一番でかいのはどうぞ
戦闘時にも効果あるパーティー移動速度上昇っていうバフが渡されます。これが、ね、実は一番でかい。With the scholar, there wasn't really much we could have changed like significantly. I mean, we did make adjustments, and part of it was changing or updating the behaviors of the pet. But I think one of the most major changes to Scholar would be a unique job action which can enhance the party's movement speed even during combat. いやいや、当然永続じゃないんだよ。ちょっと待って、永続だともう学者必須になるやん、それ。The buff is not continuous perpetually. If it's perpetual, then people are going to be like, no, must have Scholar all the time. そんなわけないじゃない。さっき動画でも最後ね、召喚じゃないや、学者チャチャチャって走ってると思うんですけど、あれ速度アップしてるってこと言いたかったんです。But you may have noticed in the video, like the scholar was running just a little faster towards the end of that job action, and that's to signify that enhancement has been applied. まあいわゆるスプリントと同じ速度が一定時間使える。で、スプリントとは重複しませんっていう感じですね。So it's basically like sprint, where your movement speed is faster for a certain amount of time, but it will not overlap with sprint. で、他だとですね、パーティーメンバー一人を対象とした結構ね強力なバフが追加されてます。And then another update would be there will be a fairly powerful enhancement that can be targeted to a single party member. で、ちなみに今お話ししたその移動速度上昇が付与されるのはどっちかというとサブ効果で範囲軽減のアビリティなんですね。それは学者に。で、さらに移動速度が一定時間上がります。なるほど。And that new action that we mentioned earlier about quickening the movement speed of your party is actually like a fringe benefit of the action itself. It's actually meant to be like a damage reduction buff that applies to like a range, an area of range. まあスプリントとは重複しないんでね、そこは。But of course, it doesn't overlap with sprint. So. はい、召喚もすいません。これぐらいしかお伝えすることがございません。Sorry, that's about all we can share. That's significant for the scholar. さあ、それでは、残る1ジョブ、こちらに参りましょう。No. The last but not least. はい、賢者でございます。Have our sage. はい。で、こちら、バリアヒーラーとして、必要な能力は一通り所持しております。So the sage possesses all the actions essential for a barrier healer. ちょっと変わってるのがですね、敵を攻撃すると同時に指定しているパーティーメンバーを回復するっていう特徴があります。And what's really unique about the Sage is that while you're attacking an enemy, you can specify or target a party member to heal at the same time. あとは回復とか回復用のリソースと攻撃用のリソースっていうものが、まあ、今回存在してます。まあジョブハート出ると思いますが。And it draws upon unique resources for healing and enhancements, as well as attack magic, as you can see in the job HUD example here. これがですね、じゃあちょっとまあ味方一人をまず指定して、メインでヒールする対象を選ぶ。でかつ敵を攻撃すると、まあ対象にヒールも走るよっていう。特徴があります。まず。So again, to reiterate, you would designate a party member to sort of heal,
And then as you attack your enemy, then whomever you designated will receive healing. まあカルディア Yeah, っていう same as アクションなんですけど、それでパーティーメンバーを1人 MT さんとかをこう指定してこうヒール系持ちますみたいな状態にする discipline piece, yeah, from WoW. So this is called What? Cardia. Oh, I'm sorry, Cardia. Cardia. And then you would typically, I think it would work well if you specify like your main tank, off tank, as your sort of designated person to heal. で特定のアクションを使うと一つのアクションが単に攻撃魔法だったのがドット付与に切り替わったりっていうちょっと変わった動作をするものもあります。And then there's another unique characteristic where sometimes an action that you execute might be like when you're hitting somebody, an enemy, it turns into a dot also, like a damage over time. What? で時間経過で付与されるアダーガルっていうリソースを消費してインスタントバリアヒールも豊富にございます。And then there is a resource that the sage uses, which is the Adder's Gall, that kind of accumulates over time, so that you can execute your instant barrier heals. あとはイカロスっていう動画でも飛んでた移動アクションがあるんで、まあ、テクニカルバリアヒーラーって感じですね。And then in terms of like a gap closer or like a movement type action, we have Icarus. You may have noticed in the video that the sage is kind of flying. So it's kind of positioned as a technical barrier healer. これね、ちょっと実機でも説明難しいんだけど、一応出してみる？一応出してみるか。So explaining this like even on the gameplay screen might be a bit complex, but I guess we should try it. Try to see it on the game screen. Yes, please. 4。はい、画面お願いします。Yay! Okay, let's go. おい。こんな感じですね。おお。賢者です。It's Sage。ここだけ見るとちょっとゲームがわからなくなるんですね。Just looking at this image, you can't really distinguish like, wait, what kind of game is this again? この剣具の収まり方結構こだわりましたんで。確かに。We were very particular about how these nulas are sheathed. 結構多いっすよ、アクション。There's quite a lot of actions available. で、まずこのカルディアっていうアクション、まあ特徴的なんですけど、これを使ってまず誰を主に回復するかっていう、まあパートナーっていう言い方だとちょっと語弊があるのかもしれないですけど、まあ指定をしていく必要がある感じです。So going back to Cardia, this is quite unique. And so you'll be designating whom you want to heal. It might not be fully accurate to call a partner, but I mean, you're pointing out, you're designating somebody you will be healing. はい。今自分に入りました。はい。So it's now set to me. ちょっと攻撃をしますね。We'll try attacking. 同時にヒールが走ってます。すごい SF 感がすごいです。Okay. So as you are attacking, because I designated myself, as I land an attack, the heal kicks in to heal me. サウンドスタッフ的にどうですか？ SE っていうあらやだ SE っていうコメントが非常に出てます。
A lot of people commenting on the sound effect, the sound effect, the sound effect. How does it sound to you? Does it sound sci-fi enough for you? 初めて俺も聞いた時結構衝撃だったもんな。 I love it. I love the sound effect. It was quite surprising when I heard it when I was doing my checks. そしてですね、このエウクラシアというアクションを使うと、技がね一気に変わったりします。今単純な、攻撃魔法でしたよね。これがアクション使うとモードが変わって、ドット付与の技に変わったりします。So the one which we were talking about, where an attack turns into something that can place a dot, that would be the Eucrasia. So once you cast that, an attack changes into something that would allow for damage over time. Oh, so it's the dot? Is that a dot? Yes, it's a dot. That's a shield? 普通に使えば。 Yeah, it's like a 技を curata. 変更して。なるほど。 Quick dot. So it kind of augments the different actions that the sage can cast. Thanks. You see? Nice. Whoa, uses a lot of mana. まあ。 Whoa, that's cool. いいかも。Magical beam. まあ変わってますいろいろ。 Augmented and changed. いや使いこなしてもらえれば面白さは保証するんですけど。I think it might take a bit to master, but once you do get the hang of it, it is quite fun. ヒーラーをソロで説明するのは難しいです。非常に難しいです。Yeah, it looks tough to explain healers. 私。 I mean, so はい。 when you are solo. Magical Very beam. コメントはですね、もうね、全然あれなんですよね。SE とガンダムの話しかしてないですよ、みんな。For some reason. The comments are filled with, oh, the sound effect, or it's like Gundam. Oh, dash. There's a dash. まあ、というわけで、本当テクニカルバリアヒーラー、ちょっと今までとやっぱり本当にまた違ったタイプのヒーラーとして、なんだろう、極めがいがあるというか、形になってますので、ぜひですね、我々コスパと思う方はですね、今回、まあ、賢者と、それからメレンデ DPS にリーパーが追加されるので、どっちも結構また新しいメカニクスを持った特徴的な処分になっているので、ぜひ、遊んでみてください。はい。はい。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。 In any case, the sage is definitely a technical barrier healer, and I think it's worth sort of mastering the skill set that the sage brings to you. And then of course we have the Reaper joining the melee DPS, both having very unique mechanics and very characteristic, and it very unique. So we hope that people will enjoy this and try it out when it comes out. はい、ありがとうございます。Thank you very much. そうします第1部、ジョブ関連調整パートはこの辺でということですね。そうですね。はい。So this concludes the first part of today's letter life, the job adjustments. Fast. Yes. いや。ここまでで第1部ですね。第1部です。大丈夫。Just barely done with the first part.
あと2部あんで。あと2部。So we have 2 more parts after this. Holy shit. 大丈夫です。大丈夫です。はい。では第2部に行く前に、ここで一旦休憩にしましょう。改めて休憩を挟みたいと思います。で、ここまでいろいろご説明しましたので、ここで改めて、休憩のお供にですね、ジョブアクション動画を改めて流します。なので自動的に、休憩は20分休憩です。はい。なので今の情報を改めて頭の中で整理しながら、改めてジョブアクションとか見ていただければと思います。So before going to the second part, pattern adjustments, we want to take some break. And then for this break, we will replay the job action video again. So with the explanation for each job in mind, please check the job action video. So the length of the break this time will be the 20 minutes. はい、ではよろしいでしょうか。それでは改めてビデオを見ましょう。So let's check the video. どうぞ。Here we go. Here we go again. Dragon. Take people. Looks like he's summoning Griselda and Hitbox at the same time. Okay. So cool. Justice was called. Love that beam, man. Love that beam. That's hold on.
No look for Black Mage for this extension, I guess. Here. Birdie birder. Please, please. Bird up there. Ooh, that's nice. That's a second. That's a key part for me, maybe. But it's OP now. With it. Mega minion. Yeah, Astra is fine.
God. I know. Blood of the blood. You. Ganda. Ganda.
Landslide. Oh my god, this is so cool. Oh god. In the pool of monsters. Oh my god. In the pool. Mm-mm. 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 Oh my god. Mm-hmm. Pwedeng ko brrr. Ano dito? Wala yung set.
Yep. It's just gotta stage is really hefty. Oh god. Making the plane feel even heavier and raw. はい、戻ってまいりました。ファイナルファンタジー14第66回プロデュースされたライブをお送りしております。So, welcome back. Yeah, we are back. Now we are running the Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live number 66, explaining the lots of new features for our next expansion Endwalker. はい、ということで、ここから第2部をお送りしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。最初にですね、前半のちょっとフォローが1個あってですね、召喚師のエギミラプリの話を、レベルが上がるとカーバンクルが他のエギになっていくので、姿をカーバンクルに戻したりできますよっていう話をしたと思うんですけど、ごめんなさい、あれ逆で、カーバンクルがもう全基本にいて、これにイフリートエギミラプリをしたりとか、姿を変えられます。すいません、もう召喚は何度もちょっとひっくり返してきてたんで逆に覚えてましたということなので、まあいずれにせよミラクルできますっていう話でした。はい。Apologies. We wanted to clarify or make a correction on something that we had mentioned in the first half, where we were talking about the summoner and the Eggy. But we mentioned earlier about how once you level up, your Eggy turns into like Ifrit and whatnot. I actually had it backwards. Apologies. It's Carbuncle is the base form, and then you can glamour it to look like Ifrit, etc. So apologies for that. はい、はい、ありがとうございます。Thank you very much. ではここからは第2部といたしまして、バトル関連調整をご紹介いただきたいと思います。今までのはバトル関連調整じゃなかったんかいっていう感じです。From now on, now we want to explain battle adjustments. はい。Weren't jobs also part of adjustments, I guess? Could be. さあ行きますよ。まずは1個目どうぞ。まずレイドファインダー、霊式コンテンツのレイドファインダーのマッチングに調整が入ります。こちらです。今回ヒーラーがピュアヒーラーとバリアヒーラーに分かれるということで、マッチングのアルゴリズムもピュアヒーラーとバリアヒーラーで、マッチングされるようになります。So first up is the raid finder. We are going to be making adjustments for the matching system or the algorithm to accommodate for sorting out the barrier healers and the pure healers. そしてですね、他はやってないですね。他はどっちになってもクリアできるぐらいの難易度なので、はい。で、ごめんいいよどうぞ。はい。The rest, there hasn't been very much of a change. There's really not much of a need to like sort the different the other ones. Well, that would be gonna be tough. A lot of people gonna hate it. で、まあなんかちょっといくつかコメントがあるんであれなんですけど、まあ前にもこれ実は話してるんですけど、レイドファインダーやっぱりこれ以上細かく条件を割るとマッチングが伸びすぎてダメなんですよ。なので、まあこれ以上細かくであればパーティー募集を使ってください。ぜひ。はい。I do see some comments mentioning about how they are wondering about, well, what about other sort of sorting and like categorization? But if we add more conditions to the different raid finder, like party
composition algorithm, so to speak, it's going to lengthen the time it would take for a party to be matched up. So if you want to be very granular about who joins the party, it might be best to go to the party finder. Yes. さあではそのパーティー募集の続いてアップデートのお話でございます。Next up is updates made to the party finder. まずパーティー募集に出すときにヒーラー枠をピュアヒーラーとバリアヒーラーでもちろん分割できるようになっております今回。So of course, with the party finder too, the healer category will be split between pure and barrier healer. でさらにですねよくこうなんかいろいろ揉める原因にもなってたところなんですけど参加条件にですね今回コンプリート済みでかつ修正源を今週まだ受け取ってないよっていうのを追加しました。はい。And the second point kind of ties into some of the discourse, so to speak, or like arguments that may happen, which is in order to mitigate it, sorry. And that is a new option for players who have yet to receive weekly completion rewards will be added to the participation conditions. なので、もう今週断賞でいいですと助けてくださいと、今週クリア済みの方でもいいので参加くださいっていう時はこの参加条件これ入れなければ、そういうマッチングになる募集になるって感じですね。はい。So if people are okay with just receiving the tokens, then and they don't mind not having the weekly completion reward, then you would not need to like specify to this option. それからですね続いてジョブ重複制限検索には引っかかっちゃってたんですよねこれ。僕もよくヨシピー散歩で参加するときにやってたんですけどこれも検索からも出なくなりますこのチェックボックス入ってると。So search results will no longer include parties you cannot join due to the one player per job requirement. This was actually something that Yoshida also got stuck on sometimes in some of his stroll broadcasts with this whole one player per job requirement. 以上がパーティー募集のアップデートのお知らせでした。はい、さらに進めていこうと思います。So moving forward. コンテンツ報酬のちょっと調整を行っております。それがこちらです。We made some duty reward adjustments. 武器がドロップする討伐と滅戦、もともとね武器直ドロップ1個あったと思うんですけど、ジョブが増えたということがありまして、今回、ジョブのランダムの武器1個ドロップするのは変わらず、それ以外にもう1個、開ければその開けたジョブの武器に変わるという武器チェストを追加することにしました。So trials with weapon drops will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. What this means is, of course, with the dungeon loot, of course, when a weapon drops, it's randomized. And with so many jobs being added to the roster, of course, we will keep that original sort of direct drop, as we called it, of a weapon. But we will also add a coffer that will allow for whatever weapon of the person who opens the coffer will get as like an addition. で、この調整をですね次のページに行っていただいて、どうぞ。3.x までの高難易度レイドの要素にもこれを全部適用していくことに今回細かく、はい、徹底させてもらいました。And so this will apply. The fourth turn of high-end raids released up through 3.x will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. なので武器1個と必ずチェストと出るので、運良ければその場にいる2人が武器ゲットだぜってなる感じですね。So, because we have the weapon, the randomized weapon drop, and then the coffer, it should
if you're lucky, 2 people will be able to obtain a weapon of the weapon that they want in a particular high-end raid. でさらに続いてどうぞ。 4.X までの高難易度レイドでドロップする防具アクセサリーが、全部チェストに直ドロだったんですけど変わります。 And the second one says, high-end raids released up through 4.x will now drop gear and accessories in the form of coffers. Originally, these were also like a randomized direct drop, but we're changing these to a coffer. なので全て同じ仕様に今回統一して過去のコンテンツも改めて報酬のドロップテーブルを変えてですね、チェストを作って、まあ同じルールでね、いけるように、しておきました。So we tried to even out and try to make it the same across the board, and then sort of revisited the drop table of past content as well, so that we can add that sort of coffer to these different content. ですね、まあ以上がだいたいコンテンツの報酬関係の調整で、続いていきましょう。はい。ですね、HUD レイアウトに、バトル関連でさらにちょっと大きなアップデートがあります。So we covered the different reward updates. Next up is adjustments made to the HUD. ですね、今回トリガーバフっていう新しい呼び方をしてるんですけど、まあトリガーバフってなんだよっていうと、今までプロックって呼んでたプロックで付与されてるバフのことです。So we will be able to identify a trigger buff, or English says conditional enhancements. Sorry, basically like procs that are applied. またクローナーの例で恐縮なんですけど、ファイガプロックとかサンダガプロックとか、で今まで、現状ではですね、バフとデバフとその他バフって3つに分離できるんですけど、今回そのプロック、トリガーバフも分離可能になるので、自分で管理して目の届きやすいところにそれだけ切り離して持っていくっていうことができるようになります。Apologies, the example is Black Mage again, but with the Fire 3 proc and the Thunder proc, it's beneficial sometimes to separate it out from the different like buffs that you may have, just so that you have that indicator. So we are now able to sort of split out enhancements, enfeeblements, and then now we will have the proc or the conditional enhancements, where you can separate it out and then place it where you feel is best to get a view of. まあトリガーバフだけ当然切り離してね、ジョブゲージの近くに置いて、視点をそこでもう管理を固めてしまおうとかっていうのもできるし、まあ個別にいつもの通り表示サイズを大きくしたりっていうのもできるので、ぜひ皆さんまたこだわりの UI に役立てていただければと思います。With being able to separate out just the procs that show up, or the conditional enhancements, you can, for example, place it near your job HUD or your job gauge, so that you can just look to one section to identify any sort of buffs that have been applied on a proc sort of basis, or because you can adjust the elements that you have in the separated sort of display. You can also change the display size as well if you want it to be more like prominent on the screen. はい。まあこれかなりね、もう助かる人多いんじゃないかなって気がします。見逃さないように。はい。We're hoping that this would be very beneficial and would help people who do want to keep those like separated or keep track of them separately. Don't know some of the language. で、続いてなんですけど、グラウンドターゲットの利便性を向上させるアップデートを、入れております。Next up is improved ground targeting functionality. ですね、キャラクターコンフィグにこれ、今までの挙動の方が好きだったっていう方もいると思うので、キャラクターコンフィグで選べるようにしてあります。まず設定を新たに項目追加してます。
So I'm sure people still prefer the current ways. So we made it so that it is selectable. So we basically added it as a new setting in the character configuration menu. こちらです。言い方としてはですね、グラウンドターゲットアクションを一回押すとグラウンドターゲットマーカー出るし、はい、そのアクションボタンをもう一回押すとその置いてある場所にもう即実行されるっていう形になるんで、パッドはかなり楽なんじゃないですか。はい。So the changes are include, let's see, press action button again to place target circle. So basically, say you wanted to activate a ground target related action. You can just press the same button again to confirm that this is where you want to place the ground target. So I think people using the controller might have a smoother time setting their ground target. .このワールドメディアツアー2021には実装されてるのかTo do is implemented on this media server. ちょっと待ってね。はい。Sorry, one moment. あれなんですよ。今普段吉田さんが開発とチェックしている最新状態のものとはまたちょっと違うバージョンのメディアツアー専用ワールドが今回使ってるところなんですけど、そこに果たしてこのモードがあるのかどうかを今確認しておりますっていう複雑な状態です。あれ？Yeah, so this server is special setup dedicated to the media tour 2021. So he's checking if this mode is available on this version. And then 見つけました。ちょっと待ってね、動作するかだけ確認する。And then he found something, and then now he is confirming if these are working as desired. So. 何？デバッグコマンドも違うんだった。ちょっと待って。デバッグメニュー。あ、大丈夫。ちょっと待ってよ。リキャスト、これリキャストリセット使えないんだって。まあじゃあ、ちょっと待ってよ。はいはい、じゃあ実機ってもらって大丈夫。じゃあゲーム画面お願いします。キャラクターコンフィグの中の操作設定で、ターゲットの中にここにグラウンドターゲット設定っていうのがあります。でここにグラウンド GT アクションの有効範囲内でのみ操作可能にする。でこれはさっきパワポの2行目にあった、そのアクションの、グラウンドターゲットできる距離より、カーソルがもう奥へ行かないなので最も遠いところっていうのが取りやすくなる。すっげえ行っちゃってそこじゃねえもっと手前ってやらなくて済む。でそれだけを、オンにしたりオフにしたりっていうのもできるし、グラウンドターゲット中に、もう一回同じアクションをしたらもうその場で実行するみたいな、これ両方分かれてるんで、これまあ両方適用でして一旦訳しますか。どうぞ失礼しました。So when you go into the configurations, and it should be under controls, I believe, but there should be a section where you can set your ground target options. So there are two that is going to be available. One is the aforementioned hitting the action button one more time will place the ground target wherever
will confirm the placement of the ground target. And then the second one was it prevents the cursor from going beyond the ground target range. So sometimes there might be an instance where the cursor is like way in the background and you're like, oh, wait, I don't want a ground target that far back. You can set the configuration so that it stays within the bounds. And so it allows for you to get like the most optimal, like furthest distance through turning this function on. ごめんね、英語 UI で出してあげたかったんだけど、私が間違うとあれなんでごめんなさいね。ここにあります。はい。Apologies. The UI is in Japanese. We wanted to make sure Yeah. that we set the correct settings. So it's in Japanese at this time, but it will be available on this particular part of the character configuration menu. でこの状態でもうこれ以上いかないです。わかります？ So with the ground targets kind of bound within that sort of ground targeting range, I hope you can tell, but the furthest it can go is sort of restricted. So it doesn't go too far back, like it doesn't clip into the building or whatever. Yeah, you can see the mouse cursor can go further, but the ground target itself won't. I mean, will stop at a certain point. これはいいです。わかりやすい。で、この状態でもう一回アクション実行すると。So you hit the action button again to confirm. なのでもうこの辺適当にマウス置いといて、こんな感じ。自動的に一番遠いところまで行ける。まあ別にこの辺ターゲットしてても使えるけど、まあ一番遠くまで行きたかったら適当に一番遠いところしてる。So of course you can place the mouse cursor where you want to go directly, but then if you just want to go as far as you can, then you can just set the cursor to somewhere like close to off screen so that it automatically kind of stays within that target range, but it doesn't go beyond what is available. 不用意に忍者出したらコメントで「あれ襲撃がない!」って書かれた。So I tried to use the ninja here, and they've noticed something is missing. まあなくなってはいない。Assassinate is not gone. なくなってはいない。It's not going forward. さあじゃあグラウンドターゲット